Tamang kondisyon ang inyong sasakyan. Alamin ang mga wastong pangangalaga nito, mga wastong diskarte sa pagmamaneho at pagsunod sa mga batas trapiko. Hatid sa inyo ng programang Good Trip tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga kasama si Arnel Doria. Good Trip sa A-Try TV, Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong katuwang sa pagmamaneho, Arnel Doria, dito sa Good Trip. Good morning, good morning. Nandito po ang ating lingguhang Good Trip dito po sa DCRJ 810 AM. Pasensya na kayo, wala yung ating music, hindi gumagana ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat at naririnig po tayo sa DCRJ 810 AM at live po tayo sa Facebook ng 8Try Media Broadcasting Network. Pag-uusapan po natin sa ating programang lingguhan nito ang mga pangyayari sa loob at labas ng ating industriya, ng transportation, motoring, at syempre pa road safety at ang ating mga environmental issues. Good morning po sa officers po ng Motorcycle Development Program Participants Association, ang ating lingguhang partner sa ating programa. At happy birthday kay Miss Jane Ong ng Guanson Group of Companies. Nag-birthday po siya. Mukhang malaki ang handahan po, kaya lang sa dagupan ginawa. Good morning na rin po kay Jojo at kay Guan ng Guanson Merchandising. Congratulations po sa ating EVAP o yung Electric Vehicle Association of the Philippines sa kanilang successful na first ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit na ginanap noong 29 and 30 ng June hanggang kahapon sa World Trade Center. Kudos kay ating kaibigan si Ferdy Raquel Santos at of course ang kanilang presidente si Romel Juan. Good morning na rin kay Betly na involved sa ating electric vehicle program. Kaya lang, sa laki ng mga display doon, nagmukhang kampi event puro kotse karamihan. So, napapakinggan po ang ating programa. Simulcast po tayo sa Explore TV, Channel 17 sa Butuan City, sa Idol FM, Legazpi City, sa DYME, Masbate, Power FM ng Puerto Princesa, at of course, sa 97.1 ng Rojas, Puerto Princesa, Palawan. At nagbabalik po sa ating studio ang tagahatid natin ng balita. Fresh na fresh sa kanyang schooling sa Radio Academy, si Miss Dali Valenzuela. Good morning, Dali. Good morning, sir. Good morning po ulit sa lahat ng nakikinig. At binabati ko rin yung mga taga-Radio Academy syempre at sa Volkswagen Quezon Avenue. Ayan. At siya po ang ating maghahatid ng balita natin. Ang ating weekly news ay hatid po ng Motorcycle Development Program Participants Association, ang pangunahing motorcycle industry group ng Pilipinas. Okay, narito na po ang ating weekly news. Pinag-iisipan ngayon ng MMDA ang posibleng pagpapatupad ng 2 araw na number coding sa buong Metro Manila para mabawasan ang volume ng sasakyan sa kalsada. Ayon kay MMDA Chair General Lim, ay mayroon tayong 2.5 to 2.6 million na registered vehicles sa Metro Manila, na about 30% ng lahat ng sasakyan sa Pilipinas, samantalang 5% ng total road network ang nasa Manila. Sabi rin ni General Lim, lack of discipline, road conditions, and lack of traffic enforcers ang major na dahilan ng mga aksidente sa kalsada. Malinaw naman kay MMDA Chairman ang problema, pero ang solusyon na gusto niya ay 2 araw na number coding. Ang sinasabing 5% na total road network sa Manila, karamihan pa dyan ay exclusive subdivision na bawal pasukin. So mag-iwan po tayo ng comments sa FB live streaming at subukan natin itong maiparating sa MMDA. Inilabas ng Yamaha Motor Philippines ang bagong Yamaha R15 sa isang simpleng ceremony sa Carmona Racing Circuit. Ito ang third generation ng popular na entry-level sports motorcycle na Yamaha R15. Bukod sa mga cosmetic changes, ang bagong Yamaha R15 ay mayroong VVA o variable valve actuation, engine at slipper clutch. Ang makina ay 155cc single-cylinder, SOHC, liquid-cooled, fuel-injected na may 6-speed gearbox. Bagong features din ng LED headlamps, LED tail lamp, digital instrumentation with shift light and gear position indicator, new aluminum swing arm, at mas malaking front disc brake. Ang R15 ay available sa lahat ng Yamaha 3S shops sa
SRP na 164,000 pesos. Ginanap sa loob ng 2 araw noong June 29 to 30 ang First ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit. Suportado ang summit ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Inc. o CAMPI, Electric Vehicles Association of the Philippines, EVAP, the Board of Investments at Manila Electric Company o Meralco. Kasama ang mga representatives mula sa Malaysia, Thailand at Korea. Sa ngayon, 500 electric tricycles plus 200 electric jeepneys ang tumatakbo sa buong bansa. Malaki ang potensyal ng electric vehicle industry sa ating bansa. Ayon pa kay Romel Juan, EVAP President, maganda ang future ng electric at hybrid vehicles lalo dahil exempted sila sa bagong excise tax na ginagawa sa Kongreso. Meron ding mga non-fiscal incentives na ginagawa sa isang separate na batas tulad ng free commercial area parking, exemption sa number coding, and green lane sa LTO registration. Sa ngayon may kakulangan pa rin ng mga charging stations na medyo may kamahalan pa ang pagpapatayo ng mga ito. Sabi nga ni DTI ASIC Fita Aldaba, welcome the EV revolution. Okay, ang weekly news po natin, hatid po yan ng Motorcycle Development Program Participants Association, ang pangunahing grupo ng motorsiklo dito sa Pilipinas. At bago natin isara ito, congratulations din po sa Yamaha Motors. It's 62 years anniversary po ng Yamaha Motors Japan. Congratulations po sa inyo. Anyway, kumusta Dali? Okay. Kumusta ang experience po sa Radio Academy? Masaya, sobrang sulit. Sobrang sulit ng pagod kada gabi. Nakakapag, live on air naman kami. Naka-live on air, malapit. Dati ka nang nagla-live dito eh. Yeah, tama. Sino-sino yung mga kasamang doon, nagtuturo sa inyo? Nakasama namin nagtuturo. Pwede ko ba silang batiin ngayon? Si Mr. June Del Rosario, si Mr. Bragi sa FM naman, and syempre si Miss JR ng head ng Aliw. Marami ba kayo? Well, 9 kami. So binabati ko rin. Sinabihan ko sila makinig ngayon eh. Sige, batiin mo sila. Ayan, so Baka may binabati ko birthday. silang lahat. Alright, napapakinggan po tayo sa DZRJ 810 AM. Live po tayo napapanood sa Facebook at YouTube po ng 8Try Media. Mag-iwan lang ho kayo ng comment sa ating Facebook Live kung may gusto ho kayong batiin. Ang oras po natin, 8:08 ng umaga. Magbe-break lang po tayo at sa aming pagbabalik, meron tayong kasama dito sa studio at pag-uusapan natin itong mga latest trend lalo na sa parking dito sa Metro Manila, ang parusang parking at napakamahal na parking, lalo na dyan sa mga BGC. Magbabalik po tayo, ang oras po natin ay 8:09 ng umaga. Ito ang DZRJ 810 AM 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagtanggol ng lipunan, tatalakayin at hihimayin ang mga anomalya sa pamahalaan. Kasama si General Sammy Searchit Pagdilaw. Searchit reporting for duty tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Searchit reporting for duty dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pambungad na balita at impormasyon sa DZRJ. Balitang Supremo. Mga balitang sing-init ng kape at pandesal sa umaga. Ihahatid ni Supremo Joey Falcon. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Balitang Supremo. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alright, nagbabalik po ang ating programang
Good Trip dito po sa DZRJ 810 AM ng 8 Trimedia Broadcasting Corporation. Kasama natin ngayong Sabado sa studio ang matagal na nating kakilala at kaibigan at kilalang-kilala ho ito sa automotive industry, lalo sa aftermarket at after-sales service community. Walang iba po ang nagpapatakbo po ng Emicor, isang malaking kumpanya ito nationwide, si Mr. Mike De Hoya. Good morning, Mike. Morning, Arnel. Thank you for waking up early, joining us. Thank you for inviting me over. Normally kasi, inuumpisahan ko yung programa sa mga guests kung sino si Mike De Hoya eh. Baka may konting self-introduction ka muna dyan para sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, kung meron pa. Yes. I started in the banking industry back in 79, and then I joined Emicor 81. No. Okay. From then on, we evolved as a company. The Emicor itself, nagsimula yan sa auto supply, goma. We used to sell tires. My father, my grandfather used to sell tires. So it's a family corporation. It's a family corporation, no? And based 70 dun sa background mo, 1964? Yes, 64. Okay. Batang-bata pa tayo, no? Okay. Elementary ka pa lang. Okay. Yes, that's true. Okay. And when we were selling the tires, people were complaining na, bakit napupudpud? No? And then we found out, Ang gusto nilang gulong, ayaw hindi nila napupudpud. Okay. Hindi, napupudpud one side or pretty much. Okay. So Hindi pantay. we studied the problem, and then we found out, kulang sa alignment. No, mali yung alignment. So we started looking for equipments to fix the problem. No? Nagkaroon kami ng Casa 76. Aha. And then people were inquiring about, saan mo nabili yan? Saan mo nabili yan? Doon kami nagsimula. Equipments, mga lifters. Doon kami nagsimula. So, dun muna, no? At nung lumaki-laki na yan, may mga ibang pyesa na kayong mga dala-dala eh. Nakita ko mga iba-ibang brand na ang karamihan ito, mga American pa ba nung panahon na yan? At that time, mostly were Americans. And then, at that time, yung mga customer namin, naging customer namin, yung mga Delta Motors, Kanlubang Pamcor, Philippine Automotive. Para sa mga nakikinig po natin, Kanlubang Automotive is yan yung ngayon ay Mitsubishi na ngayon. They've evolved At also. ang Delta Motor ay ngayon ay yan ng Toyota. Toyota. Okay. So, you could say na automotive was in our DNA since before pa. No? May Ford pa yata kayo nun. No? Yes. Pati Ford. Ford, yes. Matagal na po ang Ford sa Pilipinas, although may mga ilang taon na nawala sila dito, Yes. pero kasama sila sa in the beginning. Also Kasama. with Nissan at that time, they were taken over by, they took over the property of DMG, Guevara, the Volkswagen Group. Ay, Nissan, di ba? Oo, Dito Nissan. sa Biolago. Yes. Biolago Motors pa nga yan ang Correct, tawag ng araw. Ang tagal. Mukhang nag-history lesson kami dito eh. Biolago Motors. Sino pa kaya ang nakakakilala ng Biolago Motors? Pag-feedback lang kayo dyan sa FB Live kung kilala nyo pa. May mga, mga Utibo pa nung araw. Correct. Okay. So, panahon na yun kumbaga, start pa lang ng automotive sa Pilipinas ng panahon na yun at nag-start na rin ang inyong negosyo. Yes, at that time, nagsimula yan. I think we were, during the martial law years, I think we were selling 25,000 units a year, the industry. Yeah. Buong industriya yun, Buong industriya, Hindi no? lang yung isang kumpanya. I think now it's only one quarter. 25,000 ba? Isang kumpanya lang yan. Oo, bibili ka ng kotse, nakapila ka pa. You have to wait in line to buy I remember that time, a Lancer box type, no? And then, accessory nila dati is side mirrors. Side mirror. Accessory na pala nung araw ang side mirror, And, those were the days, no? Walang aircon, di ba? Walang aircon, so you had to have the aircon installed. So, those were the days. Aftermarket was a big industry then. Ayan. So, mula doon sa pagtitinda ng, gulong, no? Well, may American brand yata ito ng gulong, no? And then mga spark plugs. Yes. And other spare parts, bearings, and so on. Ayan, Kanlubang parts, Kanlubang Delta Motor parts, Pumuko parts, and so on. Yeah.
Paano kayo napasok dito sa isang linya na nakikilala ka ngayon sa mga equipment na ginagamit sa service yes. shops? Most of the cars after they are purchased, no, nagwa 1,000, 5,000 checkups, no. And at that time, the facilities in the CASA were limited, no. So we thought that there was a good potential to tap that market, no. If you notice ngayon, yung mga car dealership, regardless of brand, pag nagbukas ng dealership, immediately they have 10, 20 lifters. At that time, maswerte na kung yung CASA may isa o dalawang lifters. No? Noong araw, hindi lifter yung ginagamit, diba? Yung tsaka pit. kalso Oo, at saka oo. pit, no? Pit, At that time, no? So hindi pa uso yung mga equipments, aftermarket equipments, no? And we found out that there was a huge portion na natatagalan ng service dahil kulang ng gamit, kulang ng ganito, no? At that time it was still very lax, no? So I think back in 89 when Toyota came back, no? They Yes, came yes, back. The first dealership I think was December 1989. They were required to put in the necessary equipment similar to what they have in Thailand, Japan, and all the other countries, no? So, that time, nagsimula yung boom for the automotive equipment industry, no? And over that time, over that period, nag-catch up tayo dun sa kapitbahay natin sa equipments, no? Now, most of the equipments we carry either are represented from Japan, yung mga lifters, may mga Italians because we have European cars, you know, imported cars. And then we also have American brands, no? So we try to fill the niche or the requirements of the customers. When we talk about mga service equipments, para lang sa ating mga nakikinig, medyo technical tayo ng konti ngayong umaga, no? Anong mga equipment ng pinag-uusapan natin aside from yung lifters, ano? Ang lifters po, mga kaibigan, ito po yung nakikita natin sa mga kasa na papasok mo yung kotse dyan, tapos iaangat nila ang kotse para masilip yung ilalim. Yes. So, lifters po yan. Ano pang mga iba nating equipment na Lifters, sinusupply? marami kang klase. You have the two-post lift, you have the scissor lifts, no? You have the alignment scissor lifts, general repair lifts. Maraming klase. Now, you also have, let's say, 1,000 checkup. Pagpasok mo, change oil. So you have the waste oil drain, the gear oil dispenser, and all this. You need to flush out the used oil, no? So you have the air hose reels and everything, no? So what we Tsaka may mga container yun, ano? correct, yung kakargahan mo tapos i-recycle mo yan, no? Pera din yun, eh, no? Well, at saka isa pa, bawal na kasi itapon ngayon yan. Correct. Mahuhuli tayo ng Mahuli ka DNR. ng environment, mayari ka, no? Sa permits, no? So, each workshop has a lifter, a general repair section, no? So all the equipments there, alignment, balancing, anything you need, brake testing, brake repair, it's there. Iyan sinusupply mo lahat yan. Meron ka niyan. Meron tayo niyan. No? Tapos sa next section yan, dahil sa mga bangga, let's say body and paint, meron din tayo doon. Kasi pag nabanggaan sa sasakyan, dati puk lang. Tapos latero, yung wine-welding lang, cut and paste. No? So now we have the technology to, not to cut, no, but to pull the body, straighten it up, and put it back in the right position. Para hindi mo nakikita yung kotse, tumatakbo, tabingin. No? So the chassis, and we use a jig system and a bench system to yung body aligner na yun, di ba? To get the correct specs, factory specs, and put it back into the machine. Kaya yung mga sasakyan ngayon pa after mabangga at dumaan sa isang talagang class A na kasa, paglabas niyan yung takbo niya halos brand new ang babalik siya dun sa tsura. dati niyang status. Nung araw kasi alam mo nabangga na yung sasakyan, pag nakita mo tumatakbo dito sa EDSA, tabingi, no? Tabingi, yeah. Hindi magkasunod yung Nagsasoy. gulong sa harap. Tsaka, Parang nagmo-moonwalk. So ngayon nare-recover na yan through sa mga equipments na available natin sa mga kasa. Correct. Aside from mga dito, no, pag-usapan natin mga kasa, meron ka rin mga produktong dinadala para naman related sa mga fluids and lubrication?
Yes, but those are the equipments. We're basically equipment purveyors, no? Ang ibig Yeah, sabihin oo, niya, oo. these are what we used for measuring fuels or liquid measurements, no? That was also part of the reason na nakita namin. We saw a correlation at that time. If gasoline prices are high, car sales went down. That was before. Pag mataas ang presyo ng produkto, bababa at hihina ang brand new car sales. Talaga, na-observe mo yan, We ah? observed that. But if fuel prices were low at that time, now we're talking about 90s, early 2000s, Yeah, mga 90s. new car sales was high because people were engaged to buy new cars. It's cheaper to drive, no? So, and also we realized that, the driving force of the vehicle, no, was fuel. Yes. No? So we run into the industry na we supplied metering system and batch controllers for the oil terminals and depot. Okay. So it's a different industry na But medyo related rin sa related sa transport. transport. No? If you have a terminal or a depot, hindi mo alam magkano ang pumapasok na produkto and you don't know how much is going out, you won't be able to make money. No, you won't sabagay, be- oo. no? And at that time, and even up to now, presyo ng gasolina is parang ginto. No? Mataas pa rin. Mahal pala. So that was how we also got into that industry. So, kaya pala hanggang ngayon up to the 0.01 liter na mi-measure na ngayon. No? Sa Yes, gamit ng that mga, is possible. lalo yung mga may fleet. Yes. May mga fleet ng mga kotse, bus, or anything. No? And if you Kailangan. notice now, marami tayong variants ngayon ng how do you call it? Fuel, no? You have a variant for 89 octane, 91 octane, 95 octane. So you have the additive injectors to add this octane rating to ganun ba? Oo, yes, oo. to the fuel. Pati diesel, meron ka diesel max, Oo. diesel turbo. Oo. No, so Parang kilala ko yung brand na yun. no mention of brand. No? So you have the different variety, no? And also now in bioethanol law, you have 10% ethanol no, into the fuel. So you have to make sure you have the right cocktail recipe for the fuels, no? So, and you have that equipment Yes. na yes. sinusunod. Measuring Oo. it and adding Para it. no? eksakto sila. Correct. Okay, so talagang nag-expand ka na nag-expand, ano? Nadagdagan. Oo. So actually, balikan tayo. Kung ako, nag-iisip magtayo ng isang, let's say, kasa o isang talyer, sa'yo lang pala pupunta, makukuha na lahat ng kailangan ko ron. Ano? Basta ikaw, anytime. Anytime. Nasa iyo lahat ng equipment. You carry even the tools ng mga mekaniko, hindi ba? Correct. Oo. It's what we envision is to be a one-stop shop. Yes, correct. Yun. Karamihan ng problema dito sa equipment, no, is that it is very easy to go to China and buy it, no. But the problem is who will install it, who will teach your people to repair it, and when it's broken, because equipments break down like cars, Oo. who will fix it, no? Hindi mo binili ito for 1 year, 1 use, tapos na, throw away. Hindi naman to DIY na tinatapon lang. Oo, malaking investment eh. Binili mo yan, hopefully, yung anak mo or apo mo, Oo. makakagamit pa rin yan, no? At the very least, 10 years magagamit mo, no? At least, no? We have some equipments we installed 30 years, it's still working, no? Meron din. Yeah, alam kong una mong in-install sa amin nung araw, 1991. Correct. Oo. No? Without Tumatakbo mentioning, pa. yes, Oo, without tumatakbo mentioning pa. the brand. Oo, Yes, it's still tumatakbo pa working. hanggang ngayon. Well, nabanggit mo kasi yan may mga entrepreneur tayo na para makapag-cut cost o cut corner, parang pupunta sa abroad at ako na lang bibili niyan, di ba? O order Correct. siya para tingin dito, he will go through all the process and the headaches Yes. of importing it. I-install niya ngayon. Tama yung sinabi mo. Pagka-install sa kanya, let's say after a few months, kailangan mo i-recalibrate, kailangan mo i-maintain. Correct. Hindi naman pupunta yung pinagbilhan niya abroad Yes. para lang pumunta rito. The cars are constantly evolving, no? Sabagay, So, oo. every year, we have what we call new vehicle specs, no? Let's say for alignment or for scanners and all that. So, kailangan niyang regular updates. Parang cellphone natin, parang Windows program, you need regular updates, no? So, let's say a new model will come out. Every year, marami tayong pinapasok na new model, lalo na yung Volkswagen, no? So, those specs will be inputted
courtesy of us. Normally sa alignment, libre na lang yan. No? As an after-sales service to the customer. So you're talking ito medyo highly advanced mga equipment natin like body aligner and wheel aligners kasi, no? So computerized yan. Ang tekniko dyan i-input dun sa computer yung Correct. specification ng original car. Correct. And then it will assist. Diba? It will tell the technician or the panel beater or whoever is adjusting the vehicle that this is the original OEM na specification. No? So meron kang point-to-point na kailangan sundan and the machine will tell you stop at this point. So it won't go over or under. No? Kaya nga nabanggit kanina, pag nanggaling sa mga ganyang kasa, paglabas nila halos mukhang brand new pati takbo niya. No? Correct. Ngayon kung gawa-gawa dyan sa labas, ito yung sinasabi natin pag tumakbo, either tagilid. Yes, nagmo-moonwalk sa highway. Moonwalk siya. No? O kaya umaalog-alog yung manibela. Correct. So ito yung mga kailangan nilang may equipment para dyan. Bago tayo mag-break, ang bago mong project kasi ngayon may kinalaman sa, mag-intro lang tayo, yung parking solutions na tinatawag natin. Kailan mo inumpisahan ito? Actually, we've been selling it one by one without realizing it, no? But the biggest... Hindi mo alam mayroon ka palang... kasi we had customers na bibili ng parking, pinapakabit sa bahay. So we always thought he was a car enthusiast, no? Baka nagre-repair. Yan pala ginagawang parking, no? And the biggest turning point was when Ondoy struck Metro Manila. Maraming binayan kahit sa loob ng bahay. Correct. Laki ng benta namin sa Marikina. So sabi ko, may market yata to, no? So you study, we were in the automotive industry. You realize that at that time it was 250,000 brand new vehicles a year, no? 5-6 years ago. And you realize that these cars have to find a place to park, no? And we were discussing, no? Dolly mentioned about coding, no? And this is a very keen observation, no? For the industry. Every time you have a coding, people buy an extra car. But the problem is that car is not used 4 days a week. And it will be parked somewhere. Normally it's parked in the street. No? So you compound the problem. No? So we realize that there is a big issue where to park the vehicles. Ayan, okay. No? Okay, nabanggit mo kasi parking at saka yung report kanina ni Dali. No? Si General Lim gusto niya 2-day daw ang coding dahil sa dami ng sasakyan sa Metro Manila pa lang daw, estimate nila is 2.5 million vehicles ang dyan. At sabi naman ni Senator po, sabi niya, mukhang mali yan. Bakit? Yung iba, bibili lang ng additional car. Correct. Dati-dati, 1-day coding lang, based dun sa isang research na nabasa ko, 45% ho ng mga may-ari ng sasakyan, bumili ng isa pang sasakyan. Correct. So in other words, nadagdagan pa ng 45% yung dami ng sasakyan. So pag ginawang 2-day coding na yan, sa halip na 2 sasakyan, baka bumili pa ng pangatlo. That's very, very possible. So instead na masolusyonan yung ating traffic problem, baka dumami pa ang sasakyan. At kaya ng binanggit mo, ngayon, meron kang isang coding car na iniiwan mo, pinaparking mo dyan sa tabi-tabi. Correct. Ngayon, kung 2 na ang coding car mo, lalong dadami ang parking problem natin. Correct. At pag may parking problem sa akin, tingin ko isa sa problema natin sa traffic ay yung may mga nakaparking kasi sa kalye. Correct. Parang ano yan kumbaga sa dugo yung dinadaanan ng dugo natin, makapal na yung plaque. Correct. Kaya hindi na masyadong dumadaloy. Cholesterol. Cholesterol So parang ganyan ang kalsada natin. Correct. Pag dumadami yung nakaparada sa kalsada, humihina yung flow ng traffic, lalo tayong kakalintik-lintikan dito. So, itong parking pala, kaya pala tinawag mo itong parking solutions and partly may kinalaman itong solusyon natin para sa traffic situation ng Metro Manila. Pagbabalik ho namin, pag-uusapan pa ho namin itong issue na to at paano tayo makakatulong maka-ease up sa traffic. Diyan lang ho kayo, magbabalik ho ang ating programang napapakinggan sa DZRJ 810 AM at live po tayo sa Facebook at YouTube channel ng 8 Trimedia Network. Magbabalik lang po kami. Ito
tips, advices, and share inspiring stories of BPO employees. Call Center Radio. Call Center Radio. Hosted by M.A. Buendia, Frank Rizzo, and Tanya Sempron. Every Sunday, 7 to 8 a.m. Only here at DZRJ, 8:10 a.m. H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 911. Ito ang National Emergency Hotline Number. Tumawag sa 911 para sa agarang tulong medikal sa panahon ng sakuna at aksidente. 911. Kung kailangan ng saklolo mula sa mga pulis. 911. Maging sa pagresponde sa sunog. Tandaan, tumawag lamang sa 911 kung may totoong emergency upang makaiwas sa multa at kalaboso. Isang paalala mula sa DZRJ 8:10 a.m. 8 Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Try Media Pro Incorporated. Narito ang inyong katuwang sa pagmamaneho, Arnel Doria, dito sa Good Trip. Right, nagbabalik po ang ating programa dito po sa DCRJ 810 AM at live po tayo sa Facebook ng 8trymedia.com. At kasama natin dito sa ating studio ang ating kaibigan at bisita natin, isa sa mga silent partner sa development ng Philippine auto industry, si Mr. Mike De Hoya. Good morning, Mike. Thank you. Good morning. Alright, kanina naputol tayo, pinag-uusapan natin ng parking at may term yata kayo doon, smart parking, explain lang natin sa ating mga nakikinig. Kasi mga bagong ideya to Alam natin mga parking dyan sa tabi-tabi, ganyan. So, ano itong smart parking? Okay, if we look, tingnan natin yung parking. Nagsimula tayo ng parking, open street, no? Simple lang ang parking natin, parallel parking, diagonal parking, kanya-kanyang parking, no? And then over time, nagkaroon tayo, let's say, limited space, gumagawa tayo ng steel structure, umakyat tayo, ganun pa rin. We call this like permanent parking structures, no? Fixed, no? Kailangan mo ng malaking Fixed lang, lupa. malaking lupa, kailangan mo 12.5 square meter per slot, ingress, egress 5 to 6 meters driveway, no? So that is the standard parking na nakikita natin, no? Yes, Now, over time, parking has evolved because land is no longer being manufactured, no? Hindi na nadadagdagan lupa, no? At saka dumadami ang sasakyan. Dumadami sasakyan, no? Parking has evolved from mechanical parking, automated parking, to intelligent parking, no? Karamihan na nabebenta namin dito sa Pilipinas, o karamihan na naghahanap ng parking are the mechanical parking, no? When I say mechanical, this is like a lifter, but it is different from a regular two-post lift ginagamit sa kasa, no? This is a mechanical parking. You can have a two-post or a four-post parking wherein on a 14 square meter, madodoble mo yung space mo. Ilan ang sasakyan pwede yan? Dalawa? Dalawa yan, no? So, for 14 to 15 square meter, times 2 ka. Oo, no? dalawang kotse pwede Dalawang ilagay. kotse, no? Now, next you have on that level, let's say you upgrade a bit, you will have what we call the automated parking. No? Automated parking, makikita mo, let's say you have a flat square of land, lalagay mo sasakyan, let's say may bakante ka isang slot, and then let's say you have 3 up, 3 across, makakalagay ka ng 9 cars. 9 cars. Iikot yan automatically. But then, you use up a bigger footprint. Of course, Kasi tatlo, no? So you have 15, 15, 15, no? So you have about 45 square meter by 7 square meter, no? So you eat up that space, no? Ito So, na yung anong tawag mo rito? Automated na to. medyo automated na yan, no? But then the problem is you use up land. We call it a puzzle parking, yung umiikot, nakikita natin. Sige, bago tayo tumuloy. Kasi yung una, yung mechanical parking. Siguro yung may nakikinig sa atin yan, familiar kayo, may mga building dyan sa Makati na para madoble ang kanilang parking space, naglalagay sila ng parang lifter. Una kasi natatakot pag baguhan. Yung papasok ka dun sa lifter, tapos pagbaba mo, itataas nila yung kotse mo. Ganon. Yes. So meron na yan sa Makati. Correct. Marami tayong nakikita dyan. So nakaka-relate na siguro. Yung sumunod naman, ito ni automated.
Correct. Mas malaki yung footprint pero mas maraming kotse pwede mo Correct. ilagay. Correct. Di ba? This puzzle parking has been around for the longest time, no? Siguro mga 10 years na yan in the Ganun ba? market, Oo. no? Well, actually, 30 years ago, sa Japan, uso na yung mga ganyang, alam mo na sa Japan, di ba? Mahal ang lupa, makikitid ng mga lupa. Diyan ko unang nakita yung mga ganyang parking nila eh. The one you're talking about, Japan, is what we call, it's an automated parking, pero it's called the smart parking. Oh, bakit naman siya naging smart? Because ang Hindi problema- dahil gumagamit Yes. ng wifi ng ano yan. Hindi ah. naman Wi-Fi. ang smart parking, instead of using, let's say, a 45 by 7 meter lot, you use only 36 square meter. Okay. oo. Smaller footprint ng dalawang kotse. Oo, dalawang kotse lang, oo. Dalawang parking slot, and you can put in minimum of 6 up to 16 vehicles. Ito yung nakikita mo sa Japan, sa Korea, Hong Kong, Oo. Singapore. Oo. I think even Thailand. Pindot ka lang, ano? Pindot. You have a what we call an RFID card. Idikit mo lang, bababa ang slot mo, and then it will go up automatically. No? Okay. Oh. Just to add something, yung smart parking, no, has also been around for a little longer than we know. No, it's been in Japan for the last maybe 15 years. No, and this was in transition because at that time, most of these countries were in what you call post-development stage. No, so when you have a gentrification na biglang nadidevelop ang lugar, meron kang natitirang mababang building na luma, biglang may mataas kang building, no, a high-rise, no, a mega high-rise. You run out of parking space. Yes. This is in transition to that. Oo. Kaya lumabas itong smart parking. Oo. Kasi itong mga ka-generation natin, nakita natin yung mga parking nung araw na gawa sa semento, no? Correct. Yung nung araw, yung quad na yan, parking yan. Correct. Ang laki ng space na kinakain para lang dyan. Nauso yung steel parking, so nakatipid ng konting space at the same time pati yung cost. Ngayon, itong mga automated, mechanical, and smart parking, they're a bit better but also hindi kailangang high investment. Correct. In fact, kung may 4 kang kotse, pwede ka palang maglagay nito sa iyong bakuran. Meron ka pang matitirang garden. Correct. Hindi kakainin lahat. Ito mga tanong lang, ano, so automated yan, elevated. In other words, may kotse sa ibabaw ng isa pang kotse. O yung katulad ng 16, may 16 cars sa ibabaw ng kotse mo. So may mga tanong dyan. Ako may area, halimbawa, paparking ako dyan. Safe ba yan? Gaano ba ka-safe ito? Baka naman mabagsakan yung kotse ko eh. Kawawa ako, nandun ako sa ilalim. Okay. Let's say, you're familiar, kanina pinag-usapan natin lifter sa kasa. Oo. Tapos parking lift. No? Oo. What is the difference? Oo. No? Sa kasa, you use it up and down very constantly. Sa parking, it is always normally fixed up. No? So, kung kukumpara natin in layman's term, yung parking natin sa kasa is parang a crocodile jack up and then you adjust it Lock down. na, oo. Samantalang sa parking, when you lift it up, it can stay there for months or years without leaking or coming down. So that's a safety. Number 2, yung pang-parking, may takip siya, may paleta siya sa ilalim. Okay. Para yung mga liquid mo sa taas, hindi tumutulo dun sa Oo, bubong. nga naman, oh. Matuluan yung kotse ko. Oo. Lalo na kung kasing gara ng kotse mo, no? Yung Alaga-alaga Ferrari, ako. yung Ferrari. Alaga-alaga, tapos So, tutuluan. Oh. Hindi yan matutuluan. Okay, so may cover na kasama May cover. yan. Oo. No? Ano pa mang mga ano dito? Kaya ba, let's say, nung isang araw, meron tayong earthquake drill eh. Paano naman? Baka lumindol eh, tumumba yan. Okay. Madali. Sa smart parking natin, and most of the other parking that we do a structural study first on the property, no? Okay. Let's say yung nakikita nating smart parking dyan sa Roosevelt Avenue, no? We had a structural engineer draw it up to 8, no? Standards natin yan yata sa MRT, 8 earthquake, no? Magnitude 8 earthquake, no? And 300 kilometer hour wind, no? Oo, sa Baguio. So Baguio. So we did spend a little bit more than what we expected on the foundation. But
just to be sure na maski na Oo. anong mangyari, nakatayo pa rin sa sasakyan, no? So ano to, hanggang 8 intensity 8. intensity 8 kaya Kaya i-withstand yan. Yeah. Okay. Let's say, kanina pinag-usapan natin, pwede yan sa bahay mo kung meron kang 4-5 kotse. Mhm. O maybe sa inyong maliit na compound, kung marami kayong bahay doon, na 16 cars, pwede yung compound. At halimbawa, dito sa Manila, halimbawa, marami tayong nakikita ditong, nabanggit nga natin, mga nag-street parking na barangay. Let's say sa isang barangay, maisipan nilang baka mas advantageous to. Ano bang bentahe niyan compared dun sa sabihin natin, mag-steel parking na lang ako o gumamit ako ng itong smart parking? Most of the problems we have, no, let's say still parking, you have to buy the land. You have to buy the land or you have to lease the land and then you build the structure, no. Tsaka malaking footprint kailangan mo. Malaking footprint ang kailangan mo, which is normally the problem, no. Oo, kasi one car, one space. One car, one space. If we look at the typical townhouse or condo or no, typical townhouse or Dito compound, sa city, ano? Karamihan yes. townhouse yan, kulang sa Yan, parking. no? New Manila, Santa Mesa Heights, all these townhouse. Most of the townhouse have what we call a 2-car garage. No? That's the Maximum design. na yun. Maximum. So, kasya dati 2-car. Pero lumaki na anak, nagkaroon ng kotse. Magkukotse na rin. Nasa driveway o nasa kalsada na yung isa. No? Oo, correct. So, what we have designs, no, na 2-car parking na pwedeng i-underground din siya. No? So, you will still have your typical garage, but the car will be flush on the floor. When you need it, you can bring it up. It's a little bit more expensive. You need a little more foundation work, but that is being done. Oo. For bigger subdivisions na walang maparadahan, Yes, you can have the 16 car and put it side by side, and you have 32 cars to park. Kaagad, no? oo. Oo. Normally, people ask me, mababawi mo ba yan? Or how Oo do you nga, do it? oo. No? Kaya ba yan? If you, in all honesty, no, at this stage where we are in this industry, no, we did the math, no, kailangan mo na mag-charge, no. I hope, well, I'm not promoting anything. You need computation. You need to charge about 60 pesos per hour para bawiin if you look at it as a business, no. Right now, I think we're paying 40 to 60 pesos for 2 hours or 3 hours parking, no? So, we're still far off from 60 pesos per hour. Malayo pa. Pero, let's say, yung mga kulang ng parking dyan, di ba? Nagre-rent yung mga yan. I think Correct. at minimum, 3,000 per month ang binabayad sa parking. 3,000 to Additional, 4,000. di ba? Oh. The way we look at it is this, no? If I were, kunyari, ako may-ari ng building, kulang ako ng parking. O let's say, ako may-ari ng tindahan o restaurant, kulang ang parking ko. Mababawasan ang magiging potential customer and tenant ko. Oh, dahil Alright. pag puno na yung parking, wala na. ng parking. Let's say we go to a certain district. Restaurant, oh. Puno na yung Pag parking. puno na yung parking mo, Sa iba na lang. pupunta ka kung saan may libreng parking, doon ka kakain, no? Kasi convenience, no? Let's say I'm a building owner, kulang ang parking ko, akong magli-lease. Meron nga bang parking? Wala kang makuha ang parking. Saan ako pupunta? Mga bibisita sa opisina. Correct. Actually, yung sa mga condo nga, mga visitors, wala ng parking. Wala ng parking, no? So basically, what we tell people is this parking expense will add value to your property or to your business. Okay. And that is how people should look at it, no? Alright. Sige. Huling tanong na lang bago tayo mag-break. Let's say, tinayo mo yung parking. Ano lifespan nito? Baka naman 6 years kailangan ng palitan, parang kotse. Okay. For the smart parking, Yan. ayan, sa smart parking, Kasi investment no? correct. Makikita mo it's exposed to the elements, no? Sun, to the sun, to the dust, to the heavy Uulan, rains. no? Yes. May bawat paleta niyan, may makikita ka self-lubricating oil. Okay. No? So, all we have to do is look at the oil, no? And if it's down, we just put the oil. Ang warranty natin dyan sa smart parking is 10 years. 10 years warranty. 10 years warranty. So, nakatatlong kotse ka na, buhay pa to. Malamang ganun. Oo, nakatayo pa siya. Nakatayo pa siya. No? Well, 10 years ang warranty mo. That means, ang mga kotse kasi, 3-year warranty, pero pag magaling ka mag-alaga, abutin ng 10 years. Correct. So, ganito rin ba itong parking mo? If you maintain it properly, it can last more than 10, 15 years. Ganun.
From the manufacturer is in Korea, no? So Koreans are known for good metallurgy and Yes, mechanical designs. They assured us the useful product life, no? Ibig sabihin wala kang problema, is 25 years. After 25 years, kakalaw-kalawangin siguro yung paleta mo, aayusin mo lang yung May paleta. mapapalitan ka ng pyesa. Oo, yung ganun lang. No? So, at that, kung ganyan ang lifespan yan, and sa ngayon, as of today lang naman, 3,000 to 4,000 ang binabayad natin sa parking. I'm sure, habang lumalala ang traffic natin at saka kumukulang ang parking, tataas ang mga parking rental niyan sa mga building. Correct. Yung pati nga mall ngayon, ino-overnight parking na dahil Correct. wala nang mga pwestuhan Correct. So, nakita rin natin yan, ang ating MMDA, pilit na pilit nilang gumagawa ng kanilang yung zipper lane at saka yung Christmas lane and so on Pero pagtalikod nila, may paparada na naman So talagang problema natin ang parking Ito dapat ang solusyon ng traffic Matanggal yung mga sasakyan sa kalsada para madaanan ng sasakyan. Yung dating isang lane, pwedeng gawin, yung dating 2 lane na nagiging 1 lane dahil sa parada magiging 2 lane ulit yan. So, madodoble yung volume ng sasakyan na dadaan, di ba? Correct. O yun ang nagiging problema natin. In fact, sa EDSA nga, minsan ginagawa ng talyer yung ibang parte dyan ng EDSA Paradahan ng talyer. Yes. When we look at the industry, when we look at what's happening in our country right now, people are forced to park in the street because of certain laws and certain lack of infrastructure Kulang talaga real estate. Kulang talaga what we have to do is, of course, number one, syempre discipline not to do it but at the same time, if you are capable of buying a vehicle, maski na mag-down ka o no down, every month nagbabayad ka na installment, you should be responsible to find a place to park your car. That is important. Kasi parang responsibilidad mo, bumili ka ng kotse, binigyan ka lisensya, may registration ka. At least a sense of responsibility. Hindi ko lang ibabalandra lang yan dyan. Parang iba kasi attitude yan. Hindi ko problema yan. Problema ng kapitbahay ko. On that note, magbe-break muna tayo. Ating break time muna tayo. Babalik ko ating good trip sa DZRJ 810 AM dito po sa Facebook Live po ng 8 Trimedia Network. Diyan lang ho kayo, babalik ko kami. Ito ang DZRJ 810 AM 8 Trimedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga mapagkakatiwalaan at maaasahang anchors ng 8 Trimedia, sina paring Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po! Kasama mo, Langit! Gani Oro. Para po naman sa palatuntunang Oro mismo, ito po si Gani Oro. Neil Ocampo. Ako po naman si Neil Ocampo. Maraming salamat po. Angelo Almonte. Ako po si Angelo Almonte. Papasalamat sa inyong pagtutok sa serbisyo publiko. Edisyon. Percy Lapid. Magandang Yumaga! At Jimmy Morato. Ito po ang inyong kaibigan, Jimmy Morato. Nag-aanyaya po sa inyong lahat mga kababayan. Sa DZRJ 810 AM. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, kayo ang dahilan ng aming pagsisikap upang makapaghatid ng tamang impormasyon at public service. At sa aming pagpapagal, ito ay nagbunga. Kaya't isang taos-pusong pasasalamat ang aming handog sa inyong patuloy na pagtangkilik. Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po mula sa 8 Trimedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 AM. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Narito ang inyong katuwang sa pagmamaneho, Arnel Doria, dito sa Good Trip.
Okay, nagbabalik ang ating programa. Napakabilis po ng ating oras. Nandito na po tayo sa huling segment ng ating program na napapakinggan sa DZRJ 810 AM. Live po tayo sa Facebook ng 8Try Media. No? Ang safety check po natin ay kinuha natin galing ho sa website po ng michelin.com.ph at may kinalaman ulit ito sa itong mga ilang linggo nating pinag-uusapan, yung safe na pagmamaneho ngayong tag-ulan. So, Dali, ano yung mga pointers natin this week? Okay, una po natin, laging humawak sa manibela gamit ang dalawang kamay upang mabilis ang reaction in case of sudden maneuver. O lalong-lalo na yung Yes. ADA natin, bawal na ang distraction. So, laging hawak ko sa kamay. Okay. Yes. Then, pangalawa natin po, bawasan ang speed, slow down. Mas maganda ang contact ng gulong at mas makapit sa kalsada. Okay. Ayan. And, Then, pangatlo po natin, maglagay ng mas malayong distance mula sa unahang sasakyan. Ang minimum kasi natin po kapag hindi umulan is 3 seconds. Pero kapag umuulan, gawin po natin itong 4. Actually, 4 to 5 seconds. Para may allowance tayo sa braking distance. okay. At ang isa pa yun, bantayan niyo ho yung galaw ng ibang drivers. Maging observant ho kayo kung paano mag-behave yung mga ibang driver, ibang sasakyan sa harapan ninyo, sa gilid ninyo, para ma-anticipate ninyo ang posibleng hindi maganda niyang gawin at baka ma-involve pa kayo sa isang banggaan sa kanya. At kapag po lumiliko, habang umuulan, ito ang tekniko sa atin sa pagmamaneho. Mag-brake po kayo bago dumating po dun sa liko. May ilang driver tayo dyan, nagbi-brake sila habang paliko eh. So, ang technique po natin dyan, lalo na pag umuulan, mag-brake ho kayo habang diretso pa ho ang takbo ng sasakyan bago kayo lumiko para mag-slow down ng sasakyan. At habang lumiliko po, pwede nang i-ease up po yung preno. At of course, wag ho kayong mag-accelerate habang paliko. Dahil lalo lang mawawala kayo sa linya. Pag nagpreno ho kayo, pwedeng gumalaw ho ang likod ng sasakyan. Pag nag-accelerate naman ho kayo, pwede ho kayo mag-understeer. So, iwasan din po yung habang lumiliko na lalo basa ang kalsada, yung malikot ang kamay nyo sa steering wheel. Ano? Kaliwa pa kanan pa kaliwa eh. Pag steady lang ho kayo sa steering wheel para ang tendency ho kasi pag malikot kayo sa manibela habang lumiliko at basa ang kalye, nabanggit kanina, yung understeering. Understeering ho eh, gusto nyo kumaliwa, ayaw kumaliwa ng sasakyan, dumidiretso. Gusto nyo kumanan, pero padiretso yung kotse. Kasi ho, nadulas na po ang inyong sasakyan dyan. At syempre, bago ang lahat, bago ho kayo umalis ng bahay, lalo umuulan, inspect nyo ho muna ang inyong gulong. Kung tama ba ang hangin. Kasi kung malambot po yan o masyadong matigas, may epekto ho yan sa pagmamaneho ninyo sa basa. At syempre, kung pudpud na yung tread niyan, wala nang guhit pala, no? Pwede pa. Eh, kung wala nang guhit ng inyong gulong, ang panahon ng palitan niyan, wag nyo na hong isabak ho sa tag-ulan. Magpalit na lang ho kayo at safe po para sa inyo yan. At of course, siguraduhin ninyo, may mga enthusiast tayo dyan, nagmamaneho ng kotse. On weekends, dinadala yung sasakyan, pinapaarangkada sa mga racing area. Bago ho kayo lumabas, siguraduhin yung naka all-weather tire ko o wet weather tire. Baka nakakabit pa ho dyan yung slick tires, ano? Lako po, ang slick tires ho, talagang hindi ho kayo aabutin ng ilang metro, dulas na ho kayo dyan. So, siguraduhin nyo lang na nakakabit na inyong gulong ay all-weather o wet weather tires. Kaya na napag-usapan namin nung isang linggo, wag ho kayong magkakabit ho ng snow tires at wala hong snow sa Pilipinas. So yan ho ating mga tips at kung gusto nyo po ng iba pang tips, bisitahin nyo lang po ang website po ng michelin.com.ph. At good morning na rin kay Michael, Fiona at Airlane ng Michelin Asia. So balikan ho natin ang ating bisita. Nandito si Mr. Mike De Hoya ng Emicor. Good morning, Mike. Morning, Arnel. Para lang sa ating mga listeners, na pag-usapan na natin kanina, mga equipment natin para sa kasa in case na nagka-interest sila na may mga enthusiast tayo dyan na matagal na nag-iisip na gustong pumasok sa negosyo ng pag-maintain ng sasakyan. At para na rin sa mga nakikinig natin, lalo na ho yung mga nananawagan ho tayo sa mga barangay, higpitan nyo ho yung mga street parking sa inyong lugar para ho makatulong tayo. Baka naman ho sa mga barangay area, kung meron kayong natitirang konting pera dyan, baka pag-isipan po ninyo yung
paglalagay ng smart parking na binanggit ni Mike dito. Malaking maitutulong, lalo na sa Metro Manila. Kasi isa ho sa mga problema natin marami tayong subdivision na hindi pwedeng buksan yung main road para daanan ng iba dahil puno na nga pinaparkingan ng mga taga roon So bakit mo pa bubuksan yan? Di lalo na magta-traffic. Pero kung masusolusyonan ho natin yan at yung mga main road ho ng ibang subdivision ay maibubukas ho natin, so magtatagusan ng sasakyan. Kumbaga, nabanggit ko kanina, parang dugo ho ng tao yan Kung tuloy-tuloy ho ang daloy niyan, hindi ho tayo matatraffic ng gusto. Ngayon, pag nagbara ho yan sa isang lugar dahil wala nang matuluan, yan na ho yung traffic natin. So, anyway, panghuling mga mensahe na lang, Mike, sa ating mga nakikinig. Hindi ko alam sinong address mo, yung mga automotive service o yung sa parking. Ikaw nang bahala. For anybody who needs who are interested or who will be opening workshops or dealership, Emicor has been around for the last 40, 50 years. 50 years, more. Yes. And parang one-stop shop tayo, no? You find everything in there from the smallest screwdriver up to the biggest equipment that you need to open a workshop. So, one-stop shop, no? And we will provide you after sales service, no? At saka And then- may konting advice kayong binibigay sa mga inyong kliyente, di ba? Ano mga dapat gawin? Yes, we help with the layouts. Yes, We help okay. with what we know. We tell you this is probably the best way to do it. No, may osmosis din yan galing sa mga malalaking customers natin. No? Okay, sige. And for sa parking. well, parking is related to vehicles. No, you invest pinakamahina. No, 600 to about a 6 million vehicle. Parking is only a small portion of that because if you don't park properly, number one, your asset, no, yung sasakyan mo is exposed in the street. You're an obstacle to others, no. And the value of your vehicle, no, being out in the open, diminishes faster than the regular safely parked car, no. So it's a good investment. It's like you're buying real estate para sa sasakyan mo, no. So consider, even if you live in a small house, it's very possible because we're also coming out with parking lifts that you can just put on the floor, plug and play, no need to bolt them in, no. So Well, kaya nang nabanggit mo kanina, to be a real responsible, hindi lang responsible driver, but a responsible car owner, is part of it is thinking about yung saan mo siya ipaparada. Correct. Para, una, sa sarili mong abala, at sa abala ng inyong mga kapitbahay, at sa iba pang mga taong gumagamit ng kalsada. At ikalawa, yun nga, gumastos ka ng malaki, iiwan mo lang dyan sa tabi-tabi, nagagasgasan, and so on. Okay? So anyway, ang bilis ho na ating oras. Yan ho ang ating programa ngayong linggo. At ang ating bisita ay si Mr. Mike De Hoya ng Emicor Corporation, ang ating specialist ho sa mga automotive equipments, lalo na sa mga kasa. At ang ating kasama ngayong umaga, si Dali Valenzuela. ang Ako, ating- maraming salamat po ulit at sa lahat na nakikinig, magandang umaga po ulit. Alright, dyan ho nagtatapos ang isang oras ho nating good trip ngayong linggo. Babalik ho kami sa isang linggo. Lagi ho niyong tandaan at good trip po lagi tayo kung wala hong pasaway. At saan man kayo papunta ngayong Sabado, Linggo, bukas, ingat ho kayo sa inyong pagmamaneho at good trip po sa inyong lahat. Magandang umaga po. thank you. Panatilihin sa tamang kondisyon ang inyong sasakyan. Alamin ang mga wastong pangangalaga nito, mga wastong diskarte sa pagmamaneho at pagsunod sa mga batas trapiko. Hatid sa inyo ng programang Good Trip tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga kasama si Arnel Doria. Good Trip sa 8Try TV, Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 810 AM 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Para sa inyong mga sumbong, tumawag sa 8888. Ito ang National Complaint Hotline Number ng pamahalaan. Sumbungan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno, mga opisyal na hindi nagtatrabaho ng maayos, maging ang mga tiwangwang at hindi natapos na proyekto ng gobyerno ay maaaring isumbong sa 8888. Isang paalala mula sa DZRJ 810 AM. 8Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Sa aming mga minamahal na tagapakinig, kayo ang dahilan ng aming pagsisikap upang makapaghatid ng tamang impormasyon at public service. At sa aming pagpapagal, ito ay nagbunga. Kaya't isang taos-pusong pasasalamat ang aming handog sa inyong patuloy na pagtangkilik. Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po mula sa A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 AM. 911. Ito ang National Emergency Hotline Number. Tumawag sa 911 para sa agarang tulong medikal sa panahon ng sakuna at aksidente. 911 kung kailangan ng saklolo mula sa mga pulis. 911 maging sa pagresponde sa sunog. Tandaan, tumawag lamang sa 911 kung may totoong emergency upang makaiwas sa multa at kalaboso. Isang paalala mula sa DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga mapagkakatiwalaan at maaasahang anchors ng A-Try Media, sina paring Ray Langit, Hi! Hello! Ray Langit po! Gani Oro, Para po naman sa palatuntunang Oro mismo, ito po si Gani Oro. Neil Ocampo, Ako po naman si Neil Ocampo. Maraming salamat po. Angelo Almonte, Ako po si Angelo Almonte. Papasalamat sa inyong pagtutok sa serbisyo publiko. Edisyon. Percy Lapid, Magandang Yumaga! at Jimmy Morato. Ito po ang inyong kaibigan, Jimmy Morato. Nag-aanyaya po sa inyong lahat mga kababayan. Sa DZRJ 810 AM. Narito ang magagaling at respetadong anchors ng A-Try Media, sina Joey Falcon, Ako po, si Joey Falcon, ang supremo ng balita na sa Himpapawid. Bernard Tan, Kakampi nyo sa katotohanan at katarungan. Sami Pagdilaw, Sir Chief, reporting for duty. Hana Senyeres, Po si Hannah Senyares ng OFW Family Club. Gemma Gumamela, Iba Pinoy Expat OFW Buhay Abroad. at Miguel Hill. Buenos días a todos mis amigos. Eso Carrancho Miguel Hill. Sa DZRJ 810 AM. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Mga usaping pang-edukasyon, iba't ibang bagay na karaniwang hindi napapansin, ngunit kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Education Radio. Tara na, makipagtalakayan at matuto kasama si Pia Morato. Education Radio, tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Education Radio, where we deal anything and everything about Philippine radio with our host, Miss Pia Morato. Good morning, Manila. Good morning, Philippines, and good morning, world. Welcome to another episode of Education Radio here on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. And today I have a special guest, so timely, in the first year of President Rodrigo Roa Duterte's admin. We're going to be talking about one of the important reforms, diba, that everybody has been looking forward to, which is tax reform. So we have the tax whiz. Who else will we have on the show if not for the Philippine tax whiz, Mon Abrea? Welcome back.
welcome back again to me, and good morning, Pia. Good morning to all our taxpayers, to all the supporters of the president. This is it. We're already on our way. This is it, guys. After 2 decades, finally, we're making sense. Oh my gosh. So, okay. Exactly where are we at na ba? Okay, first, this is a promise. Yes. Diba? This is a One of the campaign promises of the president. Okay. So, where are we at in this promise? Well, the good thing is, despite the many delays, which is expected, it's already now with the Senate. So, 2 tumbling na lang, Pia. Tumbling na ba tayo Oo, kasi dyan? dati, puro tumbling tayo, wala naman nangyari. So, ngayon 2 tumbling na lang. Ano ibig sabihin nun? Para dun sa mga hindi familiar, those who are not really familiar with the legislative process, after it gets past the House of Representatives, it gets endorsed to the Senate. Pagkatapos sa Senate, magba-BICAM. Okay. Pag nag-BICAM, presidente na. So, Ayan na po. Okay, so it may not kaibigan. it may not be implemented this year as we have originally planned or as we all have expected, but the good thing is Senator Sani, the chair of Senate Ways and Means Committee, said that it's possible that it's either they pass it before the end of this year or early next year, which means to be implemented next year. But So, you guys have been working so hard, quietly, under the radar, because especially since although we look forward to the lowering of taxes, people don't really understand it. yeah. People are not really interested, except they feel it. Yes. They feel it. So you guys have really been working under the radar for this, and here we are. Yes. Diba? And our goal is not just to lower it, it's tax education and reform. I mean, we need to educate the public that we have to demand for receipts, we need to encourage businesses to pay the right taxes, we need to unburden our ordinary employees, which is really the main concern of the president. Kaya nga, ulitin natin ang pangako ng Pangulo. 21,000 and in fact 30,000 yung campaign. But let's face it, it's almost the same. 21,000 Come on, it's monthly close. plus Yes. 100,000 tax exempt 13-month and bonuses. Oh. So if you add them all, it's 350,000 annual income tax exempt. Ay, there you go. That's it. I think that's more or less what the president promised So when. ano ba yung laban dito, Mon? I mean, okay. Honestly, I don't think there's any opposition regarding the lowering of personal income tax. So, mga kababayan ko, wala po tayong dapat ipangamba doon. What is being discussed or the one that has some arguments is actually related to the revenue measures or those that should offset the possible revenue losses. And that is very sensitive because they don't want this to be anti-poor. Yes. Which means, hindi ka naman nakinabang sa lowering ng income tax dahil either unemployed ka or minimum wage earner ka, therefore wala kang income tax. Pero pagka tumaas ang bilihin, posible kang tamaan. So I think that's where the Senate will really be very critical about. Okay, so nung una, we were looking at taxing cosmetics. Yes, I was here. When we Yes, were talking, of course. and the gadgets. Like, except you, diba? And then the gadgets. And then the gadgets. Okay. Dapat talaga i-tax yung mga engot. Sorry. Ganun na nga. So, ano ba to? I mean, Yeah. what's this? Of course, you reacted violently. Excuse me. Why us? Don't me. Yeah. No, But just it's the point is, in a way, they were desperate at that point to really find an offsetting measure. And in fact, we've been talking about this, Pia, na rather than impose new taxes, let's help BIR collect the right taxes. Let's help the administration become more efficient. Otherwise, Pia, add 10 more taxes. If they will not be able to collect it, it's useless. So how do we help ba? How do we help BIR? Now, Diba? the campaign is wide open. Okay. The commissioner himself is working with our NGO, the CSR Philippines, and you know this. We've Of been course, we've yes. been like fighting cats and dogs with people in BIR. But now we are really not just friends. We're really fellow advocates. I think Yes. the commissioner himself doesn't want a very difficult and strenuous processes going through BIR, any BIR
requirements, and he believes that there is really corruption among his people, and he doesn't want to own it alone because he thinks that the taxpayers also is accountable. So we need to make sure that we promote a culture of honesty and integrity in the process. That's why we launched the Seal of Honesty certification program. And the point is, if you have been harassed by BIR examiners, being audited every year, you subscribe to the Seal of Honesty, we will help you clean your records and pay the right taxes without penalties and compromises. Yeah, because that's in relation to what you said the last time, no? Na if you made a mistake. Yeah, it's like forever, and Yeah. once you bribe, it's like they're always waiting for you to But- give again. Right, but what you're saying right now is that, okay, if there were some errors along the way, We will help you come fix out. it properly without under the table. Yes. And the commissioner is extending that his office Yeah. to especially the large corporations who have been compromised heavily, and ang dami ng mga fixers at mga nakiki-epal dyan. The commissioner is appealing to everyone. Let's help him collect the right taxes. Whatever assistance you need, you can get it direct from him. You don't even need to go to me. You go to the commissioner himself. grabe, Yeah, so ganun that's siya how ka-open. transparent Yes, it is. and you know, you will really be surprised how humble, how simple, and how compassionate the commissioner is. The last time we spoke, you know what he said? The president is very clear. He wants us to help taxpayers stop corruption in BIR while raising the necessary funds. So, sabi niya, sige, you help us. I'll take care of the examiners, the erring examiners. You help us encourage taxpayers to pay the right taxes. So, this is exactly what we're doing and what we've been doing. So, there's really nothing new except the partnership this time is para talagang ang sarap ba ng feeling, Pia? Hindi tulad dati parang inis na inis ka na lang sa BIR buwiset. Diba? Ngayon, parang, uy, Yeah, Iba na siya. yes, and the thing is, wala nang feeling mo. yeah, and remember, diba, anong sabi ko sa'yo na, nung papasok si Duterte, ano lang ang ni-request ko, sinulat ko yan, nung in-interview mo ko, paulit-ulit ko sinabi, we need a honest and good commissioner, period. Because if somebody will be put at the helm of power of BIR, na ang gusto lang mangulekta, at walang pakialam sa taxpayers, kikita yung mga nasa baba. Oo. Kaya nga nung tinanong ako sa isang interview with Senator Sani, Yeah. hi, good morning, Senator Hi, Sani. good morning, Senator. Who are the winners and losers daw? Sabi ko, winners, mga examiners, pag hindi natin naayos ang BIR. Oo nga. Because they will have more taxes to collect, and if they cannot collect it properly, they will just collect for themselves. And that is exactly the battle cry of taxpayers. We're trying to do it right. And that's really our purpose. CSR Philippines is here to help not just BIR, but really push for tax education and reform. Kaya yung discussion natin ngayon, Pia, sa lahat na nakikinig, importante, intindihin nyo muna kung ano yung nasa package 1. Kasi may package 2, may package 3, may package 4. These are all part of the Duterte's promise na ayusin yung tax So system. you must explain it to us, package by package. Well, we can focus on package 1 and briefly mention the rest of the packages because package 1 is the one in Senate right now. Okay, so package 1 is Well, apart from the very known or the clamor on lowering personal income tax, which let's just reiterate, it's exempting 250,000 annual income plus 100,000 tax exempt 13-month and bonuses, and that is 350,000 pesos a year. Hooray! But of course, may trade-off yon. Aalisin na po yung personal exemption and additional exemption. So, dito, Pia, medyo tatamaan yung PWD unless gagawa nila ng provision. Bakit? Kasi yung kapapasa lang na PWD, kakalabas lang nung IRR niya. So, Okay. so mawawala Ayun lang ba yun? mawawala ng additional exemption. Eh, diba, ni-recognize siya as pag may PWD kang kamag-ana, pwede mo siyang i-claim na additional. With the increase of tax exempt, wala ng personal and additional exemption. So, whether you are single, head of the family, or married, you avail of a flat 250,000 exemption. that's it. That's it. Plus 100,000 13-month and bonus. That's it. Oh, So, that doesn't sound unfair. Yeah, really. We're just saying that kasi baka mamaya magalit sila na hindi nila alam. So that's the trade-off there. So But you're just trying to balance it. correct. That's for the personal income tax, mostly for our employees. So talagang ito po 83% Pia of our registered individual taxpayers may exempt. Kung hindi ba naman yan pagmamahal ng Pangulo? Kasi, ba't ko sinasabing pagmamahal ng Pangulo? He wrote a letter to the Congress and to the Senate making this bill a priority. Yes. And this never happened before. Okay. Alam mo yan, hindi nangyari to. Hello. Talaga. Just for the benefit of our viewers and listeners,
taon na namin pinag-uusapan ni Mon ang taxes, di ba? It's been so many Iiyak na nga years. ako minsan pag pinag-uusapan. I mean, we're trying to be hopeful, Yeah. but you know, legislation is not our turf. Hindi tayo ang gagawa nun. Congress, Senate, at hindi isang tao yun. Ilan daan sila doon. Sa Senate, ilan sila doon. So, hindi siya ganun kadali. But with the President making it a priority bill, laking tulong. Sabi nga ni Congressman Miro, sabi niya, Mon, kung hindi sinertify ni Presidente yan, hindi yan ma-approve kagad. Right. Kasi hindi ganun kabilis pagbotohan yan. Pero dahil sinertify ng Presidente, second reading, third reading, nagbotohan bigla. Bago nag-close yung 17th session, nagkabotohan na. So like everyone was in the same boat, actually. Like because President Duterte made this a priority. Yes. People also, joined in this priority, which Yes. makes it so much better. There's no in a way you can say. Yeah, regarding that, there's no opposition. no We can say there's no opposition. That's why it's important now that rather than just awaiting for it or complaining about anything that is not good in the government, we help. Yes. Let's do our share, especially I in agree. collecting taxes. We don't need to collect. We just have to pay our share, give our share. Yeah. That's it. Sabi ko nga, diba, Pia, you don't need to be tax whiz, tax expert. Pag bumili ka, hingi kang resibo. That's your share. Right. Kapag empleyado ka, make sure na tama yung deduction mo at ni-remit ng employer mo. That's it. You don't need to rally sa kung saan or magwala. Just No. do your bit. Just do your share. Yeah, that's it. That's it. Yeah. So, doon naman tayo sa other provisions nung package 1. So, okay. So, isa dyan is Nervous ba ako? hindi pa. This is another good news for SMEs. Okay. I think Senator Sani highlighted this, that for small businesses, may provision na hindi na monthly yung compliance. Isi-simplify na nila na pwede ng quarterly, annual, babawasan na yung requirements, and hopefully pati yung mga returns matapos ng BIR kasi talagang ito yung mga ongoing administrative reforms. Pero aside dun sa initiative ni Commissioner, may nilagay na provision doon sa package 1. Which is, i-offer yung flat 8% sa mga small businesses. And how did they define small businesses? 3 million and below na gross sales. Pwede pa siya maging 5. Sana maging 5. Para talagang lahat ng mga below 5 million ang gross sales nila, wala na silang monthly, wala na silang VAT, wala na silang income tax, isang rate na lang. And sana yung 8 bumaba ng 5. Siyempre yan yung mga pahaging natin na sana kasi at the end of Parang yan yung 32%. Yes, mababa correct. 25%. Kasi ang gusto talaga natin dito, Pia, kung sino yung mas malaking kinikita, those who are really making more should really be giving a bigger share. And yung mga sari-sari store, yung ating mga startups, let's give them a chance to grow their business. I think that's what the President wants, inclusive growth. At itong inclusive growth na to, hindi ito economic term, kung hindi ito yung magiging status na mararamdaman ng bawat Pilipino. Diba? Ano naman yun, di ba? Exactly. And that's why I'm hoping na yung 8% baka pwede maging 5. Then yung tawag dito, yung administrative reforms mas i-liberalize na kung pwedeng annual na lang yung maliliit, huwag na natin silang guluhin. Okay, so how do BIR examiners feel about all these adjustments? Honestly, we may hate BIR for some of their bad practices or attitudes, but BIR is very supportive because they have a commissioner that does not tolerate them, but that does not isolate them. Yeah. Ibig sabihin, commissioner treats them like people. Patatawag siya, o ano nangyari, o hindi pwede yung ganyan, o may narinig ako, ganito. Ganun siya kadiretso, Pia. Grabe. So, hindi niya ito tolerate, pero hindi ka din niya ipoprosecute na bigla ka na lang ipatatapon kung saan. Kaya I think the examiners in general, they are happy with the commissioner because the commissioner is really boosting their morale. The commissioner is pushing for the increase of their salary, Pia. Because we need to. It's about time. Imagine that. Yes. The BIR has less than 5 billion budget a year. And they are to collect 1.4 trillion. My goodness. And how much are they getting a month? 15,000? Tapos pakukolekta mo ng milyon-milyon. That's exactly the reason why they have sidelines. Oo nga. Diba? So, the commissioner is pushing for the exemption of salary standardization of BIR people. And he wants the 10,000 vacant plantillas to be filled in the under his term.
Under history. na mapuno niya. 10,000? Yes, ganun karami ang bakante. Grabe. Ibig sabihin, kaya may init ang ulo ng mga examiner, kaya minsan puro racket na lang ginagawa. Mababa ng sahod, tambak pa sila sa trabaho. Oo nga. And we don't see that kasi galit yeah. tayo sa kanila. Oo nga. But the commissioner sees that. Right. And you know, having conversation with the commissioner, sometimes nagigilty nga ako kasi siya talaga parang tatay na, may mali sila, pero tulungan natin sila. Yung mga taxpayers, mali, tulungan natin sila. I think that's where we're heading. Tama yan. Okay, let's just pause for a short break. We'll be right back here on Education Radio with the Philippine Tax Whiz. Stay tuned. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang dami ng peke sa world. Unfair! Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilabian. Narito ang magagaling at respetadong anchors ng A-Try Media, sina Joey Falcon, Ako po, si Joey Falcon, ang supremo ng balita na sa Himpapawid. Bernard Tan, Kakampi nyo sa katotohanan at katarungan. Sammy Pagdilaw, Sir Chief, reporting for duty. Hana Senyeres, Po si Hannah Senyares ng OFW Family Club. Gemma Gumamela, Iba, Pinoy Expat OFW Buhay Abroad. at Miguel Hill. Buenos días a todos mis amigos. Eso Carrancho Miguel Hill. Sa DZRJ 810 AM. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Education Radio, where we do anything and everything about Philippine radio with our host, Miss Pia Morato. Okay, good morning, and we're back here on Education Radio. Where Sabi we mo deal commercial, hindi naman tayo nag-commercial break. Commercial tayo, sandali lang. Kasi Tayong nag-uusap pa dalawa, rin hindi tayo nagko-commercial, di ba? Okay, So, okay, what's the next step, Mon? Okay, so dito naman tayo sa sinasabi nga ni Department of Finance na we cannot just lower or remove or reduce the collection of the government because of the ambitious build project of the government. And this is really, feeling ko ito yung obsession ni Presidente na talagang makita niya na makatawid ng iba't ibang isla o pulo ang mga Pilipino. And Tama naman. I think you are also excited as much as I am excited for this. Like, mula Tutuban, makarating ka ng Clark. Yes. Diba? Hindi tulad ngayon. Hello, Pia, makarant lang ng konti. No, kagabi, I was supposed to go to Tagaytay. 6 p.m. na, nasa Guadalupe pa rin ako. Diba? 3 hours. Ako talaga, every time that happens to me, I always think, like when I'm in another country, in a train, I'm Yeah. like, oh my God, nakarating na ako kung saan-saan. Pero dito, nasa EDSA pa rin. Ano ba yan? Sa akin, ang dami nangyayari. Oras na ako nasa EDSA. Ang dami nangyayari sa EDSA. Nawala na ng trabaho dahil nasa EDSA pa rin. Meron nang naghiwalay na sila ng girlfriend niya, nasa EDSA pa rin. Diba? Tulad ko, keynote speaker na, keynote ako, nasa EDSA pa rin ako. Wala, nag-sorry talaga ako to my fellow Bedans and Beda College. I'm really, really sorry. I apologize. I take full responsibility. But unfortunately, at 6 p.m., I'm still in Guadalupe. And What can you do? And if it's moving after Guadalupe, okay lang sana, Pia. But even sa Skyway daw, SLEX talaga meron talagang because of the rain, payday. Sabi nga sabay-sabay, Friday, payday, rainy day. Hi. Kidlat day? Yeah, so I think the build project, we all support that. And Yes. eto na ngayon, dahil nga may build, and we cannot just reduce our taxes because we need more fundings for the government, they intend to address the loopholes in our tax system. Ano ibig sabihin ng loopholes, Pia? Ito yung mga naabuso instead na na-avail ng ating mga kababayan na dapat na-exempt sa tax, naabuso ng mas mayayaman o makakapangyarihang korporasyon. And isa sa pinaka-contentious dito, yung removal ng VAT exemption ng mga low-cost and socialized housing. Right. Ang solusyon ng DOF, we will talaga parang ako yung mag-aalis. They will remove the VAT exemption, but they will provide vouchers for the parang DSWD accredited na mga yung talaga certified mahirap, hindi yung ginagamit ng mga kunwari mahirap, tapos ibebenta para
tumubo sila. So yan yung nakita ni DOF, may loophole siya na sabi niya, Mon, hindi namin dito anti-poor, hindi namin i-VAT yung may hirap. Iko-cover pa rin namin yun, pero kailangan identified yung targeted yung beneficiary. Hindi tulad pag in-exempt mo siya, kahit tayo PIA, pwede tayong bumili ng low-cost housing, wala siyang VAT, tapos ibebenta natin at a higher amount. Hindi na negosyo natin. Oo nga. At hindi siya illegal kasi ninegosyo natin. It's a business. But the thing is, hindi yun ang intention ng batas. Okay, so we're talking about low cost And socialized housing. and socialized Yeah, housing. mabavat na sila. Mabavat na. Tatanggalan ng VAT exemption. How big in percent of society will be affected? Well, let's face it, ang isa sa issue natin poverty. Therefore, ito yung walang mga bahay talaga. Oo nga. And tatamaan talaga sila. Kaya nga ang sabi ni DOF, relax lang, wag muna tayo maggalit. Pakinggan Okay. muna natin yung plano ng administrasyon. Okay. Na targeted subsidy ang gusto namin kesa sa openly kahit sino pwedeng mag-avail ng exemption. Okay, so in other words, easy lang. Ginagawa naman ng paraan. 'Di ba? So it hasn't been set aside or Correct. forgotten. Kasi I think Yusek Carl presented this na we are losing so much because of the leakages. And the leakages is not necessarily PIA na hindi dinedeclare. The leakages is naku-qualify sila kahit hindi sila qualified. Ayun. So, na-exempt sila kahit hindi sila dapat exempted. Okay, so ang gagawin nila, imagine PIA, we have 79 laws that provides 52 exemptions, VAT exemptions. Pinakamarami sa ASEAN. Bongga, competitive tayo sa dami ng exemption. So, ang gusto ni DOF, streamline natin yan. Hindi kaya ni BIR monitor lahat yung mga exemption na yan. Reduce the exemption so that we get more collections and yung target na talagang dapat maging beneficiary ng relief na yan, bigyan natin ng direct subsidy. So, that's what they're planning. And in a way, when that happens, you are also giving quality benefits. Correct. More. We just have to make sure it's properly implemented. Kasi ako, ang lagi kong sinasabi dito, Pia, not that we doubt the administration, but it's a reality. Right. Laws are different from implementing the laws. So, ganun din sa BIR. Maganda tong polisiya na to, pero may i-implement ba ni BIR considering na kulang sila sa manpower, kulang sila sa kulang sa mga skilled and competent people. I mean, sa dami ng ang tagal na doon na walang ginawa kundi rumakit. I mean, meron super galing sa BIR, pero ilan sila para i-outweigh lahat ng mga walang ginagawa o mga rumarakit lang. So, ito yung talagang concern ni Commissioner. And he is really embracing all these reforms. Kaya, kudos, Commissioner. Commissioner Dulay, good morning. Biglang mabait ng si Commissioner. Ayun. Diba? Punta tayo dun sa mas contentious, Pia, bago sabihin nila baka tinago natin. Okay, go, game. So, ito na yung excise. Diba? So, hindi to exaggerated. Talaga pong may proposal ng DOF na hanggang 200% ang ipataw na excise tax. Pero yung pumasang version sa House, ginawa nilang 90% lang. Okay, so anong implication nito? So, ito yung ang tatamaan nito, hindi yung mga below 1 million na sasakyan. Ang tatamaan nito is really the luxury cars or SUVs. Kaya nga po nagkakaubusan na ng SUVs ngayon at mahaba na ang pila. Marami akong kilala nakapila Kasi talagang mataas yung excise PA, 100%. So talagang sila, mega pila na sila para bago ma-implement to. Do you think, okay, so this is fair? I think that's fair. Okay. Why? Because you can afford. Halimbawa, yung sinasabi ng ibang mga oposisyon na pangarap ng bawat Pilipino o ng bawat gumagraduate magkaroon ng sariling sasakyan at hindi nila problema kung may traffic. Dapat tugunan ng gobyerno tulad ng infrastructure, mga dagdag na daan, trend para hindi lahat magsabay-sabay magsasakyan. Pero wag mo silang i-deprive na ma-realize yung dream nila magkaroon ng sariling sasakyan. Alam mo yan, lahat ng bagong graduate may mga ganyang gigil na first 3 years magkakasakyan ako. Okay. Wag po kayo mag-alala, hindi naman po yung masyadong tatamaan. Ang talaga pong tina-target ng DOF dito, yung mga luxury cars. Okay. Ang concern lang talaga natin dito, Pia, parang yung sa syntax ng cigarette, yung smuggling. Kasi kawawa yung nagbabayad, kawawa yung tatamaan. Samantalang yung hindi nagbabayad, lalong lalaki yung leverage niya. Kasi kung ikaw magbabayad ka ng additional 100%, ako wala nga ako nung base Hindi nga ako nagbabayad kasi underground ako, smuggler ako. Mas malaking kikitain ko. Ay, hindi po to confession na case study lang po. Hindi po ako smuggler. Diba? Kawawa talaga. Kawawa talaga. Ayan ang nangyari sa cigarette industry. Lalo nag-proliferate ang mga smuggled cigarettes.
Diba? Ngayon, yan yung worry dyan sa automobile. Yan din ang worry sa excise on diesel and gas. So, pasintabi po dun sa mga gigil na hindi po ako oposisyon. Uulitin ko lang po kung ano yung nasa provision. Okay. They're planning to impose 3 up to 6 pesos. So, 3 years, parang ano siya, installment yung dating na magdadagdag, zero kasi yung excise ng diesel wala siyang tax ever since. Walang tax. Wala. Ngayon pa lang Zero. siya lalagyan ng excise na 3 pesos. Okay. Hanggang 6 after 3 years. So, ano siya, unti-unti siya. So, ano ang takot? Gradual. In 3 years. Correct. Ano ang takot ng mga kababayan natin, yung mga nagrarally na dyan, nagrarant na sa Facebook, baka daw tumaas ang pamasahe, baka tumaas lahat ng bilihin dahil alam naman natin, ang mga gulay, lahat yan binabiyahe. Kung binabiyahe yan, malamang may gasolina o diesel na ginagamit yan. Pero ang sabi ni DOF, at naniniwala ako dito, more than 50% ng consumer ng diesel, Pia, mga SUV owners. In short, kahit na ang mga jeep is naka-diesel, karamihan sa SUV na bentang-benta sa ating mga kababayan na may pera o may afford nila, mga diesel yan. Ibig sabihin, sila yung kumukonsumo ng exempt na diesel. Sila yung na-exempt, samantalang dapat i-tax sila dahil afford nila. Oh my. So, Remember, that is the progressivity of tax system. Right. Dapat ang natatax mo, yung mas May may kaya. kaya. okay. Kaya nga i-tax yung mas mahal na sasakyan, i-tax yung diesel. Hindi nila gustong i-tax yung jeep, yung mga jeepney drivers. Ang gusto lang i-tax yung mga SUV owners. So anong solusyon ni DOF? Medyo matatawa na tayo dito kasi voucher ulit yung solusyon nila. Kasi ang gusto nila, para maprotektahan naman yung ating mga public transport owners, mga franchisors, ang gagawin nila, i-issuean nila ng voucher para yung, kumbaga ma-relieve sila dun sa impact ng excise. I don't know how efficient this will work. Yun lang yung apprehension ko. Baka maging voucher capital of the world tayo sa dami ng voucher. But again, kasi minsan niisip ni DOF, kumukontra ako, ano ba, nagpapakamatay na nga ako, maipasalan tong tax reform na to. We're just being very careful here. So, before anybody goes out in the streets and Oo, wag tayong rally ng rally. they have to understand na hindi sila yung target. Yeah. Kaya lang kasimple kaya natin yun di ba? correct. Kaya Pia, I always say it's not anti-poor. Okay. Because the president is very clear. I-relieve or i-unburden yung mga ordinaryong Pilipino, wag ngang papilain, wag ngang pagantayin. Ganun kaklaro yung pag-iisip at gusto ng Pangulo. Except that hindi perfect yung system. Right. That's why yung voucher nakakatawa man, but that's what they're thinking now. So lahat ng mga kumukontra, come up with a proposal. Tapos, rewind tayo ng konti ha. It's not a perfect system because in the first place, it hasn't been reformed in so long. For 2 decades, Pia. Wag mo na so long. 2 decades. Ang dami-dami naging presidente, naging congressman, naging secretary. Wala naman silang ginawa eh. Oh, diba? Kaya nga sinasabi ko, hindi porket nandyan na yan, wala tayong magagawa. Nagkaroon ka ng Pangulo na gusto siyang baguhin, tulungan natin siya. Oo. Nagkaroon ka ng commissioner na tinatanggap yung kahinaan at pagkakamali ng BIR, tulungan natin sila. Tapos, 300 examiners lang kayo. So, tulungan natin din sila. Less than 3,000, di ba? 3,000. Pero hello naman, 15 million yung audit nila, tapos 3,000 lang sila, di ba? Diba? Tapos ang sweldo nila, 15,000. Ang saya-saya talaga. Napaka-logical nito. Kitang-kita mo talaga kung bakit nagkakagulo. Oo, diba? totoo yun. Kaya we have to do our share. We have to help them. And ako bilang tax advocate, I will always present the pros and cons. And it's up to the government to make sure na kung ano man yung nakikita natin, naririnig natin na posibleng maging problema, tugunan nila. Kasi ang isa sa issue na nabanggit din ni Senator Sani is yung inflationary impact nung sa excise ng diesel. Okay. Baka tuluyan tumaas siya ng dire-diretso, hindi natin mapigilan. Anong mangyayari doon? Kaya ba i-voucher lahat yung mga pagtaas ng presyo? So, yun lang naman, yung mga bagay na ganon. Then, syempre, doon tayo sa pinaka-contentious. Sige, game. Pinaka talaga. Oo, buwisan natin ang iniinom natin araw-araw, which is mga Tetra Pak juices, iced tea, powder juices, iced tea, coffee. I have some figures here. Kung ito po ay mali, you can, I take full responsibility, but this is as far as I can estimate para lang magkaroon tayo ng idea. Yung soda, from 16 pesos, posibleng maging 25. Yung 3-in-1 coffee, yung 5 piso per sachet, posibleng maging 8 pesos. Yung powder juice from 9, posibleng maging 20 pesos. Yung iced tea from 20 pesos, posibleng maging 30 pesos. Pero ang mas worry ko dito, Pia, most of our students, especially public school students, ito po yung baon nila araw-araw. Oo. Hindi man yan yung tinimplang juice, yung mga naka-plastic, mga Tetra Pak na juices. And
I don't know, paano mo sasabihin hindi sila tatamaan? Kasi sila, ito yung mismong sugary beverages. So, yun lang yung concern ko. If this is all about health, if this is all about, correct. To just drink the coffee. Correct. If this is all about health, Pia, I will say this again. Wala pa pong namatay dahil sa soft drinks at sa kape. Pero may mamamatay pag wala silang nainom. In short, for the information of those who have not lived in the slum area, I had that share, Pia. Mas masarap, mas malinis, mas safe inumin ang soft drinks at Tetra Pak juice kaysa sa tubig. Not everyone has potable water. Correct. Mas mura siya, mahal ang mineral water. So, wag tayong social. Hindi nila afford ang mga fresh juices, fresh fruit juices. Wala sila noon. Wala, talaga, totoo. 80% ng consumer nitong mga soda Tetra Pak juices are the low-income earners kasi afford nila yan. Kaya kung ang concern natin is yung nutritional value or health reason, we talk to the producers, to the manufacturers. We try to work on it. Pero yung bubuwisan mo siya ng ganun-ganun lang na wala tayong safety net. I mean, I think may safety net sila, dadagdagan yung PPP or yung voucher ulit. So, but the thing, Voucher na naman yan. oo nga, hindi. But the thing is, gaano tayo kasigurado, Pia, na matatanggap ito ng bawat mahirap na Pilipino? Let's face it, kahit gaano kabuti ang loob ng Pangulo, ng ating mga sekretary, ilang kamay ang hawak ng mga pera na ipapasa sa mga Pilipino? Ilang milyon tong beneficiary nito? Gaano tayo kasigurado? Talagang lahat sila makakatanggap. Yun lang naman yung concern ko. Kasi lahat sila tatamaan, sigurado pag tumaas yung presyo. So how now? Like, Yeah, that's exactly my apprehension na ang proposal nila is dadagdagan ulit yung binibigay na yung unconditional gagawin nilang conditional, yung conditional gagawin nilang unconditional cash transfer. Magdadagdag sila like 200 to 300 to be pesos able to support to cover that. To cover that. Okay. Hindi naman bingi bulag ang gobyerno. Ako ang pinaka natutuwa ako sa administrasyon na to, specifically on tax reform. Wala po akong kinalaman sa martial law at sa drugs. Sa tax reform lang po, nakikinig po sila. Si Secretary Dominguez, si Yusek Carl, si Commissioner Billy Dulay, love you all. Nakikinig po sila. Alam mo yung feeling mo na yung buwis mo sulit na kahit na love, na kahit na po traffic, okay na, tanggap ko na. At least nakikinig sila, hindi nila binabaliwala yung sentimiento natin. Kasi 'di ba, hindi lang tayo Pilipino, nagbabayad tayo ng buwis eh. Di ba sana kung tulisan tayong hindi nagbabayad ng buwis eh. Nagbabayad tayo ng buwis at hindi tayo naninira dito. Ang gusto natin talagang magbayad ng mas malaki, yung may kakayahang magbayad, makolektahan yung dapat makolektahan, at si BIR tumanggap ng tamang sweldo at ng budget. Ang liit ng budget ni BIR. Oo, diba? Hindi ko naman po ito sinasuggest para i-prepare ko pag ako na po ang pupunta sa BIR, pero dapat lang po na ma-encourage natin yung mga new breed of tax collectors, new breed of CPAs and lawyers I agree. willing to serve our country without compromising their families, their own dreams and ambitions in life. Ang public service po hindi po ibig sabing maghirap tayo sabay-sabay. Public service is also having a share of our country's wealth, of our country's resources. Dapat lahat tayo bonggang buhay. Hindi pwedeng yung iba lang pag public service dapat mukha kang public. Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Dapat pag public service, respectable ka din. Kung examiner ka, you can afford to take your graduate studies at AIM. Why not? Ateneo, LaSalle, ganun, or Harvard, ganun. Diba? Yes. Kaya para po sa mga examiners na galit sa akin, alam mo, mawawala din yung galit nyo. Kung ititigil nyo yung ginagawa nyo. Kasi yung ginagawa mali eh. Mali ang tumanggap ng lagay, mali ang manghingi ng lagay. Kahit sa anggulo mo tignan. At sa taxpayers, kahit mabuisit kayo sa akin, mali ang hindi magbayad ng tamang buwis, mali ang maglagay sa mga examiners, at mali ang kumuha ng fixers, mga lawyers at CPAs na magmi-mediate para maglagay. Kaya si Commissioner, ito, binubuksan na niya yung office niya. Diba? With the Seal of Honesty Certification Program, tulungan natin siya. Makolekta ng tamang, walang kasuhan, walang tax evasion case, walang harassment, walang pahiyaan, etc. But of course, those who will really violate, bilang lawyer, si Commissioner, what is just and fair, makakasuhan kayo talaga ng tax evasion pag hindi kayo nagbayad. At ako, ang gusto ko, may makulong talaga. Para talaga matakot sila na ang hindi pagbabayad ng buwis, hindi lang joke. Krimen to. Krimen. It's a crime. It's a crime. It's a crime not to pay taxes. It's a crime not to pay our taxes. And wag natin kalimutan, Pia, paying taxes is not for Duterte. Paying taxes is not for Billy Dulay or Sunny Dominguez. Paying taxes is for our fellow Filipinos. Yung mga hirap na hirap sa buhay, nag-aantay ng tulong sa gobyerno. Yung nasa Marawi, yung mga tinatamaan ng lahat ng gulo na to. Sa tingin nyo, sino magpopondo dun sa mga tao? Ako nga iniisip ko, Pia, ano pa naman yung laki ng buwis na nirereklamo ko dun sa buhay ng taong sundalong tinataya niya yung buhay niya?
para protektahan yung mga Pilipino. Oo. Diba? Samantalang sila mismo natitipid din yung sahod nila, yung mga benepisyo nila. May pamilya din sila. May pamilya din sila at ang pamilya nila, kung tayo natatakot tayo sa posibleng threat ng gulo na to, paano yung mga pamilya ng mga sundalo na nandun mismo sa gulo? Correct. Diba? At ang buwis natin ay importante. Pambili ng bala, pambili ng pagkain diba? nila. Hello. Diba? Kaya, Defend correct. the motherland. Kaya wag niyo pong sasabihin hindi ka magbabayad ng buwis dahil korap ang gobyerno. May korap sa gobyerno pero kasalanan din natin 'yun. Totoo. At ang administrasyon na to tinutugunan 'yan. Kapag hindi tayo tumulong, isa tayo sa naglalagay, anong tawag mo sa sarili mo? Korap din. Diba? So this tax reform is not just lowering taxes, not just addressing the leakages, but also reforming our mindset that we are Filipinos, we should love our country, we should give our fair share, we should help the government. Governance is a shared responsibility. Okay, pause muna tayo with the thought for a short break. We'll be right back here in Education Radio. Stay tuned. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 911. Ito ang National Emergency Hotline Number. Tumawag sa 911 para sa agarang tulong medikal sa panahon ng sakuna at aksidente. 911 kung kailangan ng saklolo mula sa mga pulis. 911 maging sa pagresponde sa sunog. Tandaan, tumawag lamang sa 911 kung may totoong emergency upang makaiwas sa multa at kalaboso. Isang paalala mula sa DZRJ 810 AM 8-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang masisipag na tagapaghatid saya at impormasyon ng 8-Try Media, sina Shalala, Hi! Maganda pa ng halian mga kapitbahay! Woo! Lloyd Umali, Pwede sa ating programang pag-ibig, musika at iba pa. Ima Castro, Maraming salamat sa inyong mga ka-otso. Rodel Fernando, Samahan niyo po ang inyong nag-iisang rain ng mga Galorians hanggang alas 3:30 ng hapon. Aster Amoyo, Inside Showbiz, Linggo mga kaibigan, 1:30 to 3:30 p.m. Vivian Velez, DZRJ 810 AM, Double V sa himpilan ng bawat Pilipino. at Pia Morato. Education Radio here on DZRJ 810 and 8-Try Media. Hasta luego, everyone. Sa DZRJ 810 AM. This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. Education Radio, where we do anything and everything about Philippine radio with our host, Miss Pia Morato. Good morning, and we're back here with the tax whiz, so I won't waste time. Okay, so we landed with yung masakit na excise tax. Excise, yeah. Excise tax on especially in the automobile, sugar- diesel, and the sugary. Sugary. Una, tinawanan natin siya. Nung dinefine, tumambling ako. Lahat pala ng iniinom ko tatamaan. Diba? Yeah. Kaya hindi na nga po ako magkakape. Hindi pwede. Paano yung mga... Hindi mag-ano na, mawawala na yung 3-in-1. Kailangan alisin mo yung sugar para 2-in-1 na lang. Diyos ko naman. Knowing Filipinos, antayin mo. Magbabago yung maghihiwa-hiwalay. Diba? Naku, So, mahirap that's- yan. But yeah. the hardest part right now... Oh, wait. Okay, so let's say hello again to Commissioner. Hello, sir. Bait mo talaga pag sa commission. Good morning, Sir Billy. Hello, sir. Oh, Sasabihin na naman nun, ingay-ingay mo, umaga-umaga. and then Senator Angara. Senator Hi, Sen Sunny.
Yan. Morning. Let's And Congressman Miro. Yes. Let's just I just want to say this. Si Senator Sani hindi mas madalas pa yata ako lumalabas sa kanya sa TV Oo nga. at nagpapa-interview sa radyo. Ngayon Pero kasi. he's correct. But Senator Sani is super hardworking. His staff, the Ways and Means Committee, ayan, sila Erdi, hello sa mga staff ni Senator Sani. Hello, sila Erdi, hello. Super hardworking yung mga yan. At itong reform na to wouldn't even be possible kung wala yung mga arms and legs na yan. I mean, let's face it. The President may be very sincere about this. Pero ito yung gumagawa ng legwork. Dirty works eh. Oo nga. Everyday, daily committee meetings, 4-5 hours. Hello, that's not easy. Yeah, diba? it's So, not. super thank you and sana yung mga taong bayan ma-appreciate din na hindi Wait, madali I ang... want to point out also something that Senator Sani Angara did as well before we go to the other contentious items in the reforms. Yes. Okay? The informal economy. Yes. Ay nako, paki-explain naman, Mon. Itong informal economy na napakalaki na din naman sa ating society na sabi niya hindi rin matatax, 'di ba? Syempre naman. Actually, Tax niyo pa ba yung mga... actually, ang objective talaga doon is ma-formalize sila. Meaning, rather than isolating them, marginalizing them. Kasi parang, dyan, kinawa mo, sinipa mo, tinadyakan mo pa. Hindi. Oo nga. Parang you put them aside. We have to help them come out and be formalized para they also get government assistance. Right. And I think Senator Sani is very sensitive na sila yung ma-burden or matakot sila na baka sila yung habulin like what the previous administration did na yung mga basa, yung mga tiyangge, imbis na i-assist sila pa yung penalize left and right. So, Oh my God. yeah. We are also reviewing one revenue regulation on that. Hopefully, the commissioner will be able to approve it the next 2 weeks para talagang ma-unburden na yan. Kasi, maraming mga startups, mga small and micro entrepreneurs na sobrang nabugbog sarado sa penalty. So, we laud Senator Sani for always thinking and taking care of the super small talaga. Hindi ko na nga alam kung paano tatawagin yun kasi talagang marginalized sila At most of them hindi nga makapag-register kasi wala silang competence to even go through the process. Kaya nga yung DTI Negosyo Centers malaking tulong. Sobrang bonggang effort ng DTI na... Hello, DTI, please! Yes, especially Secretary Mon Lopez. Ayan. So, yung yung sinasayang bonggang tulong. Imagine mo magkaroon ka ng libreng consulting sa lahat ng mga kailangan mo para lang masimulan at mapalago yung negosyo mo. So, I think that's also where you will see yung sincerity ng Pangulo na parang ang gulo-gulo ng mga pinagsasabi niya nung nangangampanya siya. Pero pagka panalo niya, ang una niyang ginawa, kinuha niya yung mga tao na alam niyang kayang gawin yun. Hindi niya sinabing kaya niyang gawin yun. Kinuha niya yung mga taong kayang gawin yun. Mas gusto ko nga yung ganun Yeah, and putting Secretary Mon Lopez there, obvious ba, Pia, galing go negosyo yan. Ang priority niyan talagang micro at small. And I think this is the only administration, hindi naman po ako nagrereklamo, this is the only administration na nakaka-Viber ko, nakaka-text ko, ng ganun lang. Because they have a concern and they want to hear or get your inputs. Yeah. Maraming pasalamat sa mga nagva-Viber sa akin. Totoo yan That's Diba? true. A lot of the people in government are accessible. Yes, No, that we sobra. can just text them, Viber them, ask them all these questions, and they respond. They reply. I think that's the best part. They reply. They reply. So thank you so much. Kasi before ang text at ka-email ko lang sila Senator Bob sila. Pero ngayon halos lahat BIR sa DTI. Maraming salamat po. Kasi it's really helping also our advocacy na tumulong yung mga tao. Hindi lang sila umasa o mag-antay ng tulong sa gobyerno. So I think that's what we're mobilizing now. Active citizenry, responsible citizenship. And I guess it's also is it correct to say now when we think about the build agenda of President Duterte, we're not only talking about infrastructure, seeing all these things, but we're talking about building the middle class. Correct. Right? Tsaka sino ba dadaan doon? Sino bang gagamit noon, diba? Alam naman si Duterte lang gumamit. Mahilo siya, kakasakay doon. Diba? All of us, I mean, in one way or another, we will be using it and that's exactly what we want to happen. Kung pagpo tayo nagpunta ng Japan, ng Singapore, ng Hong Kong, hindi naman tayo nagkukotse, hindi naman tayo nag-rent ng car. Most of us are using trains. Di dapat dito kaya din natin gawin yun. And mabuti na rin na nabanggit mo yung ating mga OFW. Yes. Say hello. Yes. So, Marami tayong mga to all our viewers and OFW, listeners.
parang I think you have a chance now of going back to the Philippines soon. Yung mga buwis nyo, okay, ay, inaayos din ito. Yeah, so with DTI, remittances, wala pong VAT ang OFW remittances, nililinaw lang po natin. Fake news po 'yun. Ano ba? Ikulong nyo nga yung nagkakalat na ganyan. Nakaka-stress. Saka po wala din pong balak i-VAT yung mga residential units, yung renta. Hindi po basta below threshold pa rin siya. Wala yung maliliit na yung mga 9,000, 10,000, wala pong VAT. So fake news din po 'yan. Ikulong yung mga nagkakalat ng fake news. Itag nyo ko. Iba-block ko 'yan. Sumbong ko kay Mark. Si Mark ng Facebook, close kami. Close sila. So yan. Hindi, ibig sabihin, let's be careful kasi minsan share tayo ng share, di man natin naintindihan. So, we can give our opinion on anything that the government is doing, but let's be careful. Yeah. Kasi minsan napaka-irresponsible natin na hindi pa natin naiintindihan, makareklamo tayo, wagas. So, there is no VAT on OFW remittances. There is no VAT on lease of residential units unless they go beyond the threshold, which is 3 million. Ano ba? Wala na. Yung mga maliliit at yung mga dorm, hindi talaga tatamaan niya, maliit lang yan. So, okay, so that plus the most back to the most contentious now. Okay. So lifting of the bank secrecy law. Ay. Wag na natin pa i-delay. Okay. So part of the comprehensive tax reform is empowering the commissioner to access the bank accounts of those who will be filed a tax evasion case. So para lang sa maintindihan ng lahat, Pia, hindi po to ibig sabihin na pwedeng i-access ni commissioner lahat anytime. Kailangan merong fraud case. So, ibig sabihin, in an ordinary audit, it's not necessarily accessible. But if there's a fraud case, for them to really have that prima facie evidence na talagang nandaya ka at billion ang di mo dinideclare, they can access your bank account to verify or to validate their assessment. So, off-air, we were saying na hindi pwede yung donate ka lang ng donate, parang to compensate. Yeah, ako I always say that Pia, parang wag kang donate ng donate kung di ka naman nagbabayad ng tamang tax, diba? I mean, your first obligation... Magbayad ka na lang every year, we'd rather see you pay. Correct. Our first obligation, lahat po ng mga entrepreneurs, whether you're micro, small, medium, large, our first obligation is to pay our employees properly. Yeah. The second one is to pay our taxes correctly. Yes. And the third one, if we have excesses, to put it in our budget to have community development, social programs. Huwag niyo pong antayin magmilagro si DSWD. Kailangan po, at least within our vicinity, within our community, within our industry, tumulong po tayo. Kaya nga dyan, Pia, super yabang ko talaga dyan. Kasi as a social enterprise, wala kang empleyado namin na maririnig mo na sasabihin na nandadaya kami, na tumatanggap kami lagay, na ang lit-lit na sweldo nila, na hindi sila binabayaran ng tama. We properly take care of them. In fact, I'm happy to share yung dalawa naming employees. Na-meet mo na yung isa, si Jonas. Okay. Then si Hazel, they will be taking their graduate studies and we're taking care of it. So, wow! Hazel is going to Ateneo Graduate School of Business and Jonas is going to Mapua to take his MS Multimedia Arts, and Hazel is taking Masters in Business Administration. So, hindi ko po ito niyayabang. Sinasabi ko lang po sa inyo, yung po yung pinakamagandang magagawa natin. We take care of, remember, when we employ somebody, we are employing their families. Meaning, their families will be dependent on us. Kapag barya po ang sinahod niyan, na baon sa utang yan, dapat cargo de konsensya natin yun. We have to take care of them. So, first is to pay our employees properly para yung tax nila, hindi lang yun ang ma-burn out sila sa kabayad ng tax. Second, we pay our taxes correctly. Bago yung community or CSR. I mean, I'm not saying CSR is bad. True, no, I agree. I'd rather like someone, big businesses or whatever, whoever, right? Be consistent na lang in paying your taxes properly, then giving us a donation or giving people a donation, which turns out to be a dole out. Correct. To kind of cap something you've done wrong. Correct. Because you're not paying your tax. And since we mentioned the donation, may isa pang provision na positive pala. They are reducing the donor's tax and estate tax from 15% kasing highest rate ng donor's tax kapag ka mag-anak. Kapag ka stranger, 30% donor's tax. That's why you need to really course it through government or BIR accredited NGOs. Estate tax naman hanggang 20%, Pia. So they are lowering it down to 6%. So lahat po ng mga may utang o hindi na i-transfer na
titles ng kanilang mga properties na sa mga ninuno pa nila. Isa po sa programa ng presidente is magkaroon ng amnesty para wala ng interest, wala ng penalties, mailipat nyo po yung mga titulo sa pangalan nyo, magamit yung pang mortgage sa bangko, magamit nyo para makapagsimula ng negosyo. Ako sa akin, Pia, ito yung mga importante. Yung talagang pamilya mo, maiahon mo sa hirap. Yung pangarap mo, makikita mong kaya mo nang gawin na hindi gobyerno yung nag-subsidize sa'yo. Kaya kaya dignity. Correct. I think that's the right term, dignity. We don't just subsidize. We have to make sure we dignify or we restore the dignity of every Filipino. Hindi porket kapos sila sa buhay, bastusin na lang natin sila. Ito 500, tahimik ka na, diba? At least kung meron silang lupa, ayun nga, mapunta sa pangalan nila. Hindi tulad ng mga farmers natin, sila pa yung mahirap kasi yung mga middleman yung kumikita dahil wala silang puhunan. So, I think with this program na magkaroon ng amnesty yung estate tax at ibaba ng 6%. Hello, from 20% to 6%. Pag di pa bakit tumambling yan? Yeah, diba? it's a huge deal. Yeah, kaya nga sabi ko, sa akin hindi ko pa mapakinabangan, magpapakamatay ako para magamit ko 6%. Magpaaral ka muna. Diba? So, in short, the comprehensive tax reform package has really good intentions. Hindi man tayo lahat sumang-ayon, magbigay tayong suggestion. Wag lang tayong kumontra ng kumontra. Wag po tayong magkalat ng mga fake news kasi po nakakatakot pa, lalo na po sa mga OFWs, malaman nila na ibabat yung lit-lit ng napapadala nila, tataksa mo pa. Wala po, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ayan. So, last but not least, okay, I want to talk about this Yes. seal of honesty. Yes. Okay, So, yan. si Sige, Seal of go. Honesty sa lahat po ng companies na taon-taong ino-audit ng BIR at nagkaroon na ng relasyon sa kanilang mga examiners at taon-taong naglalagay at nakikipagkasundo. Ito pong Seal of Honesty, pati po sa mga startups, pwede din po to. Ito pong Seal of Honesty, bibigyan po kayo ng last priority audit. Ibig sabihin, hindi ka na i-audit ni BIR taon-taon kapag nakuha mo yung seal. And it's really a badge of honor, Pia, na you're really doing your share and you are not bribing. Kaya malinaw po yung criteria niya. We should settle all our tax deficiencies. So the commissioner will help us on that, and hindi po dapat tayo mag-bribe. So, if we are bribing, we have to stop it. If we are not bribing, don't engage into it. We have to sign the integrity pledge and the pledge of commitment to promote a culture of integrity and honesty in paying taxes. Ang sarap sabihin nito kasi kasama namin si BIR. Kasama namin si Commissioner. Hindi na to pangarap, hindi na to case study sa school, hindi na ito yung simpleng usapan natin na Pia na sana incentivize naman nila yung nagbabayad ng tamang buwis. Totoo na po siya. At ang sabi nga ni Commissioner, ipagdasal natin na maraming mga kumpanya ang mag-avail nito para makita natin na yung voluntary payment kaya nating asahan at hindi na tayo kailangang mag-audit na mag-audit. At ang mga examiners natin, tulungan natin silang mas gumaling, mas maging honest, mas maging maayos. Kung hindi man lahat, ma-attract natin yung mga bata, yung new breed of CPAs and lawyers. Palitan na natin yung mga kuya at ate natin sa loob na talagang medyo nakakalus na yung conscience, hindi na nakikita yung tama o mali, wala nang pakialam sa tama o mali. Hindi na masama-sama sila, pero matagal na nilang ginagawa, baka mahirapan sila. So, dapat mapalitan, ma-replenish natin siya para yung talagang buong kawani ng Bureau of Internal Revenue, public service, taxpayer service. Imagine, Pia, yung sinasabi ni sino yung senator na sinabi mo kanina, yung nag-react doon sa tax administration? Okay, Senator Cheese. Okay. Sang-ayon ako kay Senator Cheese, sang-ayon ako kay Congressman Miro. I think isa yung pinaglalaban nila. Kaysa magdagdag ng buwis, ba't di natin gawing efficiency BIR? Madali pong sabihin yun. Now that I am helping Commissioner, madali pong sabihin yun. Kasi sa dami po ng mga complaints na natatanggap namin, pinag-uusapan namin ni Commissioner, ng mga deputy niya, ng assistant niya, hindi po ganun kadali. Kailangan tulungan nyo kami. Oo nga. Kaysa sa magreklamo tayo, kaysa sa mag-post tayo sa Facebook, let us write the Commissioner, articulate our proposal, and give our commitment to help. Ganun din po yung Seal of Honesty, hindi lang po siya magbayad ka ng tamang buwis. Dapat lahat ng suppliers mo, customers mo, nagbabayad din ng tamang buwis. Kumbaga, ripple effect. Let's be ambassadors. Let's be agent. That's the right word. Yeah. We have to really create a ripple effect. Oo, kasi diba yung corruption ganun kumalat eh. Kasi parang, siya din, bidding, dida, lagay ka din. So we have to counter that, and the Commissioner is very clear. Wala pong corrupt kung walang nangungurap, and to fight against the culture of corruption, we need to promote a culture of integrity and honesty. And let's not fail on
in this. Let's help each other with the President, with the Finance Secretary, with the Commissioner, with the Trade Secretary, kasi ito talaga yung mga nakakatrabaho namin ngayon, Pia. With our good senators and congressmen, ako po, push na po natin to. Push na po! Diba po, 350,000 tax exempt, yay! So I guess that's it. The seal of honesty is for all of us. Kung lahat tayo pwede magkaroon ng badge na yan, then honestly, we don't need so much examiners. We will be needing more of like mga assistants or advisors na libre. Diba kung may public, may public attorney's office, dapat si BIR meron sila talaga yung mga free services na tinutulungan talaga yung mga taxpayers. And Pia, we've been doing that for the longest time, but we cannot do it on our own. Yeah. We need a lot of help. And we are thankful, by the way, Pia, we are thankful to Grab Philippines for supporting our tax guide. So, it will be available in all BIR offices. It's available online, acg.ph. Tax guide is a step-by-step guide on how to accomplish all returns, how to compute your taxes, and the tax comics, the Tagalog discussion of our taxes, VAT ganon, bakit ako may tax, available in all DTI negosyo centers nationwide. Wow! And the best news, we are releasing a new version or volume or best-selling tax handbook. Got a question about taxes? Ask the Tax Whiz. Special edition for startups and professionals. It will be out soon. Congratulations to you, Mon. Maraming salamat, Pia, sa tulong, sa tiyaga, at pag-unawa mo sa pinagagawa namin. Salamat sa mga natututunan ko about taxes dahil sa'yo. Maraming salamat din. Sa opportunity, education program Education Radio, this program has been our partner, has been our ally, and mahirap po talagang pag-usapan ng buwis. Pero pag meron kang kasing daldal at kasing engaged ni Pia, wala lang. Parang 'di ba? Parang wala lang. Imagine mo yung 69 pages or 74 pages na bill na pag-usapan natin, wala lang. Well, thank you so much to you kasi you're able to also tell us in layman's terms, so it's easier for us to understand. We need to understand this. Yes, we really need to. So congratulations. And sorry, dahil bago tayo makat yung package 2, package 3, package 4, it's lowering corporate income tax from 30 down to 25. Fiscal reviewing the fiscal incentives, siguraduhin na yung mga nakakatanggap ng mga tax holidays are really the right corporations. Then also streamlining and lowering other taxes kasi ang dami nating buwis. So lahat 'yon i-revisit siya, and tinitingnan din nilang i-tax ang mga salted goods ko. Parang lahat yata na may lasa itatax nila. So malapit na po tayong mawala ng panlasa. Oh my God. Okay, so to be continued. Yes. Thank you, Pia. Thank you so much, Mon. This has been another episode of Education Radio here on DZRJ 8 Tri-Media. And congratulations in the first year of President Rodrigo Roa Duterte. Hasta luego, everyone. Mga usaping pang-edukasyon, iba't ibang bagay na karaniwang hindi napapansin, ngunit kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Education Radio. Tara na, makipagtalakayan at matuto kasama si Pia Morato. Education Radio, tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DZRJ 8:10 AM, 8 Tri Media, ang himpilan ng bawat